Wind, guide me. நிக்கில் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு அவர் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மறந்துடாம ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க ப்ரோ. ஏதாச்சும் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் சொல்லு ப்ரோ, சீக்கிரமா டக்குன்னு வரது. கேரக்டர் எப்படி அப்கிரேட் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு ப்ரோ. உன்கிட்ட உனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் அள்ளி போடு ப்ரோ. இங்கிட்டு எந்த சர்வர்ல இருக்கீங்க? கேக்குதா ப்ரோ நான் பேசுறது? Play the game in SC server. சி சர்வரில் இது பண்ணனா திரும்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்துல ப்ரோ வரும். சரி இருங்க, ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஆடும். எதுக்கு? சரி ப்ரோ இரு ப்ரோ. அப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் விளாண்டதுக்கு ஸ்கிப் பண்ணணும்ல? ரீலைன் இருக்குது. அப்படின்னா யூஎல்னா யூஎல்னா என்னது ப்ரோ? போட்டின் தான் பிரச்சனை இல்லை, டக்கு டக்குன்னு ஏறிடும். பதினாலுதான். ஒன்னும் அந்த அளவுக்கு நான் விளாடவே இல்லை ப்ரோ. சொல்ல போனா கேமு சும்மா அங்கிட்டு தெரிஞ்சிருப்பேன், 2-3 இதை கொஸ்டன் முடிச்சிருப்பேன், அவ்வளவுதான். சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியாவில் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும்னு சொன்னாங்க, வரவங்க அப்புறம் அதான் சொன்னாங்க. ஆனால் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஏசியாவில் தான் பண்ணேன், நார்மலாக பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டேன்.
ட்ரை டு டூ கொஸ்டன் லெவல் அப் ரோவர் அண்ட் பைசி. அது யார் பைசி? இது யாரு? ஓ ஓகே வரும். உள்ள போனா தெரிஞ்சிடும் யார். வெரினாவா? ஒரு நிமிஷம் இரு ப்ரோ, ஒரு நிமிஷம் இரு ப்ரோ, நான் உள்ள போய்க்கிறேன் ப்ரோ. ஏன் அப்சைட் டவுனா இருக்கு ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ அப்சைட் டவுனா இருக்கு? No visible signs of trauma. Breathing seems normal. Heart rate should be fast. Nothing. You're awake. Let me see. Let me see. Thank goodness you're awake, or I'll have to try my last-ditch move. Emergency skills for junior patrollers. Lesson 1, CPR. Never did it on any living person, though. Jusia. Sorry. Oh, ivala Just woke Jusia. up and here I am, chatting up a storm. பைஸ். ஓ பைசி சொன்னா. Are you all right? Do you feel any discomfort? You can call me Trisha, and she's Yang Yang. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணா எடுத்துருவேன்னு நினைக்கிறேன். பிகினர் லக் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். We are in the Gorge of Spirits. It's on the outskirts of Jinzhou, Huanglong. Your attire doesn't seem local. Are you a roving traveler from afar, or roving someone returning home? So, you don't know why you're here, where you're from, or who you are. Baisha didn't tell us you'd have these after effects when you wake up. The wind has brought us a warning. The Aetheric Sea is ரொம்ப converging. பிரைட்டா இருக்கு. பிரைட்னஸ் குறைக்கணும். New tacit field is taking No shape. 50-50 loss in weapon banner. That's a plus in this game. ஆனா அதுவுமே 80 தான் ப்ரோ. 80 or 90 குள்ள guaranteed. That means it's probably gonna get dangerous here soon. எமேத்த எடுத்தா அவளோட வெப்பனை ட்ரை பண்ணு. We can't send or receive messages for help now. We better hurry over to meet up with Baiju at our gathering spot. ப்ரோ பிரைட்னஸ் கரெக்ட்டா இருக்கா இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணுமா? ரொம்ப பிரைட்னஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கா? Guess you really can't recall a thing, but don't worry. 80 If you got any questions, we can talk as we move. Yang Yang and I will give you the full scoop, every little detail from the get-go. Rover,
Can we call you that for now? Before you remember your true name? ஓ இவெல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த நேமே கொடுக்குறோம். We shouldn't stay here. If you don't have other plans, how about leaving with us for now? Oh, that's great. Let's go together. It's okay. This game has a odd dark scenery most of the time. Rover, I know you can't remember a பிரைட்னஸை குறைச்சா குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு நான் வீடியோல பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு 3 இது இருந்துச்சு. இப்போ இங்க இருக்கிற மாதிரி வால்யூம் பட்டனுக்கு இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு 3 இது இருந்துச்சு. சேச்சுரேஷனு அது இதுன்னு இருந்துச்சு. ஆனா எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஓ இதா இருக்கா? ஓகே. இப்ப பரவாயில்ல ப்ரோ. ரொம்ப பிரைட்னஸா இருக்கு, கண்ணு போயிரும் போல. 73 ms வருது ப்ரோ. ஆனா லைட்டா முகமது ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மறந்துடாம ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க. சாப்பிட்டீங்களா? இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் வீட்டில்? It may seem all nice and quiet here now, but you never know when a tacit discord might pop up out of nowhere. Oh my! Speak of the devil! Sounds come forth. Ha! Strike from the shadows. Bravo! So you still remember how to fight despite having forgotten everything? Wow! Watch me lead the charge next time. No one messes with my show. ஓரளவு பரவாயில்லாம இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல நம்ம மூஞ்சி அடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரோ பிரைட்னஸ். இது என்ன டிராகன்? இது வந்துட்டு போச்சு. நானும் பார்த்துட்டே இருந்தேன். இப்போ கூட ரீசெண்டா ஒரு கொஸ்டின் முடிக்கும்போது வந்துட்டு போச்சு. What's wrong? Are you injured from the fight? ஓ எந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ரோ? This is the statue of Jue, the sentinel in Zhenzhou, in the shape of a long. There is one capital and 6 cities in Huanglong, with each city having its own sentinel. While Sentinel. they share some similarities in இந்த appearance, டிராகன் வந்து there are also differences. ரோபோட்டா இல்ல அலைவா தான் இருக்கா? சென்டினல் Sentinels சொல்றாங்க. are present where civilizations thrive. Huanglong stands out with the highest number of currently coexisting sentinels because of its long ஓ history ஓகே ஓகே. and vast land. ஆவுனா சென்டினல் தான் சொல்றாங்க. Records state the sentinels in Huanglong were once a single entity. Now they are each responsible for a part of Huanglong. ஓகே. Naturally, there are sentinels in other regions too, but fewer compared to Huanglong. ஓகே.
In Huanglong, most of the sentinels take the shape of a long. In other regions, they manifest in various forms. You were standing face to face with our sentinel? One can hardly see our sentinel with their own eyes. Most people only get the chance during the appointment ceremonies. According to your description, you stood pretty close. Only the sentinel's appointed resonator is allowed in its proximity. For now, that person is the magistrate of Zhenzhou. Jesus. Whoa, darn! That must be an elite class! Chixia might be in danger. Rover, please. Leave it to me. The end has come. லாக் இருக்கு. அல்ட் பண்ணும்போது லாக் அடிக்குது ப்ரோ. ரால் லோகன். ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Watch out! வெல்கம் டு அவர் ஸ்ட்ரீம். Precipitants! Yeah, 6 தான் போகுது டேமேஜ். Swift and resolute. I sense your weakness. Let me be your blade. Deference! Swift and resolute. The hour is upon us. Let me be your blade. That was close. You fought so well. I didn't even get a chance to help, and Yang Yang just... See? There's a resin... Speeding up. We are almost at the gorge's entrance. There will be a descent. Once you're out of the gorge, there's only a short walk to reach Jinzhou. Jinzhou is the safest place around here. The resonance nexus provides coverage for the whole city. Besides, we've got a protective barrier and strong fortifications. Right? Jinzhou sits between the Desert Highland and the Norfolk Barrens. It's a border city and a fortress. It's very crucial to the safety of Huanglong. Huh? We've agreed to meet up with Bai Zhe here. Where is she? என்ன பண்றான்? This is the center of the Etheric Sea. A tacit field? When did it show up? It wasn't here when we just got here. But I didn't sense a hint of a tacit field's presence. So it appeared while we weren't looking? Like in the blink of an eye? Or maybe the Etheric Sea can tell where we are. Could it be following us? The center of the tacit Is field. this better than Genshin Impact? என்னைய பொறுத்தவரையை கம்பேர் பண்ண வேணாம் ப்ரோ ரெண்டு கேமையும். உங்களுக்கு எந்த கேம் பிடிச்சிருக்கோ அதை விளாடுங்க அவ்வளோதான்.
Isn't என்னைய that பொறுத்தவரை Baija? எனக்கு பிடிச்ச கேம் தான் ஆடுவேன். Baija! Baija! கேமை டவுன்லோட் பண்ணுங்க, கொஞ்ச நேரம் ஆடுங்க, உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். Perhaps she can't hear us. We agreed to meet up around here, and she said she was off to collect some samples. Gosh, did she really go straight into the heart of a tacit field for that? Baija wouldn't take such risks without careful consideration. Freshly formed tacit fields go through a dormant period. The faster a tacit field forms, the longer its dormant period lasts. For now, this tacit field should be safe. According to the hero plays, yes, there's a chance for that. Right. The glider can't carry us beyond the tacit field's range. நான் ஜென்சன் பேக்ல ஆடுவேன், ஆர்க் மேட்சும் ஆடுவேன். இப்போ Wuthering ஸ்டார்ட் We'll have to பண்ணிருக்கேன். go down and see what is going on. ஆல்மோஸ்ட் ட்ரெண்ட்ல இருக்க எல்லா கேமும் ஆடிருக்கேன். Now it's time to use a glider module. Rover, let me help you activate it. Baija! Baija! We're in a dormant tacit field, right? Why did you come here by yourself? Baija, you know we... Huh? ஓ இவதானா? இவ என்கிட்ட இருந்தாளே. என்ன பண்றா? You are all right, it seems. Yeah, he was super energetic. Handled a super big TD. Way more spirited than me. I've been keeping an eye on his condition through the street. Baija is just concerned about your condition. She must think we shouldn't be letting you move around that much, since you've just regained consciousness. Are you alright? Where does it hurt? Worry has clouded your judgment, Yang Yang. His vitals are stable with normal-sized pupils and a steady breathing rhythm. This isn't the place for talking. Let's go. பரவாயில்லையே. அப்போ எங்க இருந்து வந்தான்? Leave it to me. Strike from the shadows. Let me be your blade. Shape the shapeless. ஏய், புடிச்சிட்டான்டா. Serenade. Hi. Swift. Rover is with me, and that strange tacit discord is here too. It's the Tacit Discord's ability. Be careful. Precipitance.
Swift and resolute. No hesitation. Let me be your blade. Ha! Let the winds roar. Hi. I sense your weakness. Moment of resonance. Let me be your blade. Deference! Swift and resolute. No hesitation. One more time. Let me be your blade. Sounds come full. Hey! Tempest, shape the shapeless. Ha! Swift and resolute. Yang Yang! Rover! Are you alright? Are you hurt? Oh, thank goodness. We could see that darn barrier, but couldn't lay a finger on it. I'm fine too. I've never seen such a formidable tacit discord before, but Rover was able to completely defeat it. I didn't really do much. It was all thanks to you, Rover. That's strange. This place isn't known to be so dangerous. Anyway, come check this out! Oh, this is an echo. Wow, an echo of the elite class. Someone got lucky today. My apologies. We got a little carried away. Does reverberation? Everything in our world is made up of frequencies, and every sound generates a reverberation. Those echoes are the lingering reverberations of tacit discords after they disintegrate. We can absorb them into the databanks in our Pangu terminals. Oh, by Pangu Terminal, she means the gourd-shaped device every resonator has, developed by researchers in Huanglong. But you see, it's not always we get to find these. Also, there's a limit to what your gourd can absorb. Absorption is only possible when your databank's level is equal to or higher than the tacit discord's level. The terminal can then convert its reverberation into an echo for use in battle. My terminal issued a warning when it detected that tacit discord earlier. It should at least be an Overlord class. Rover, would you mind checking your databank level? No need for that. Rover, why don't you just try absorbing it with your terminal? இவன் எதுவும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. Oh, so it doesn't work. No worries. You can start with smaller ones before tackling this guy here. There should be some sweet baby roche rooms around here. Let's go check those out, shall we? We'll need to report the unusual phenomena here to the City Hall and the Academy. Let's make our exit.
நிக்கில் ப்ரோ புரியல ப்ரோ. அவருக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ, விடு ப்ரோ. What kind of power is that? Rover, you've been playing the fool all along? I've never seen a resonance ability quite like this. You got any other tricks up your sleeve? Like eating a whole tacit discord? Grilling echoes alive? I heard some folks tried to cook gull puffs, and they even made it a local specialty, didn't they? Speaking of which, gull puff's a type of tacit dis. I'm even more curious now. Anyway, spicy food is always the best. Rover, are you feeling all right? Any discomfort? Could it be the side effect of fighting that tacit discord? Baizhi, can we take Rover to do a checkup at Huashu Academy's Resonance Medical Department? Baizhi? Absorbing இவதானா echoes ப்ரோ, with the இவளதான் human எடுக்க body சொன்னீங்களா? is not entirely unprecedented. இவள ஃப்ரீயா கொடுப்பானுங்களா, இல்ல நான் தான் எடுக்கணும்? Body. I remember Comprehensive Mirror for Historians mentioned this in the Huanglong section's opening. A celestial being descended, commanding the Tiankun's boundless power. Assuming mortal form, they condensed the primordial essence, creating Pangu. Cleaving heaven and earth apart, they aligned the celestial and terrestrial. Their radiance encompassed the four corners. Thus began the illustrious annals of Huanglong, as provinces were first demarcated. There was a very strong person way back, like they held the whole universe right in their hands. As there was no terminal in those days, they absorbed the tacit discords with their bare hands. And the TD they absorbed was the most powerful of all. That person turned it into the first echo ever. Then they used the power of that echo to rebuild the world, sort out the laws, and that's how the history of Huanglong began. Come on, that was eons ago. Us resonators do live a little longer, but we're still looking at about 100 years or so. And the known history of Huanglong stretches back at least 1,000 years. Whether it's true or not, that story happened a long time ago. When Jinja... Could it be that Rover's like the great, 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 great granddaddy of us all? Let's not jump to conclusions without enough data and proper analysis. Rover. Wait! The signal's back! This is a holographic message to all of Jinzhou from the City Hall. My fellow soldiers and citizens, I apologize for any inconvenience caused. I am Jin Shi, the Magistrate of Jinzhou. As the moon-chasing festival approaches, our city welcomes visitors from around the world. The festivities are highly anticipated by our people, and I too share in this joyful sentiment. Jingzhou has always been a crucial defense against the tacit discord outbreaks, safeguarding Huanglong. We have a heavy responsibility on our shoulders with no room for retreat or failure. It is the dedication of our warriors, along with the diligence of our citizens, that has allowed us to thrive in peace and prosperity.
Despite the challenges of tacit discords, we remain steadfast and hospitable to visitors, upholding our enduring traditions. With that in mind, I have a favor to ask. Among our many visitors, there is one visitor that holds utmost importance to me, the city of Jinzhou, and the entirety of Huanglong. We have awaited your arrival for a long time. Given the circumstances, you may be feeling bewildered at this time. You should have noticed some strange happenings related to you. If you plan to stay in Jinzhou for some time, I would be more than delighted to personally meet you in the City Hall of Jinzhou. While I cannot guarantee to provide all the answers you need, I will do my best to assist you and provide necessary permissions, if applicable. This is only my personal request. You can decide your course of action in any way you see fit. Therefore, I request the people and soldiers of Jinzhou to assist this esteemed visitor when the opportunity arises. Why do I get this feeling? This person our magistrate was talking about? As Rover. Now you're talking a little like Baizhi, Rover. Hey, that ain't the point, okay? What are your plans now, Rover? I remember you had a flashback of yourself looking into its eyes when you saw the statue of our sentinel. We can't confirm its authenticity, but based on the magistrate's message, it seems Jinzhou has a lot to do with your past. Whether you were the visitor our magistrate mentioned or not, you are surely important to Jinzhou, and you will be our important... Friend! We've already entrusted our lives to each other. I've never seen so many TDs packed together. And that elite one was so scary. Well, you did get rid of most of them. Anyway, once we're back in Jinzhou, I'll treat you that famous specialty from Panhua's restaurant. It would be கொஞ்சம் best lag for இல்லாம your கொடுங்க. well-being to have a thorough physical Oh, automatically examination once we arrive in Jinzhou. லெவல் ஏறிச்சான். While there don't seem to be any immediate side effects following the absorption of that echo, we cannot rule out the possibility. I'm gonna get you one you can absorb. I never go back on my promise. Your hero Chisha's on the hunt. I sense your weakness. Can you reenact what you did before? Maybe you can only absorb the powerful ones with your body. Or does it have to be a certain type of tacit discord? Or maybe we should give your terminal a whirl. Yay! It worked! I've never seen a gourd quite like... I will be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. Your terminal's got a different look. But the functions are pretty much the same. என்னடா இது? Leave it to me.
No hesitation. Strike from the shadows, one with the sounds. Let me be your blade. Hey! Hi! Ha! No hesitation. An unexpected discovery. The end has come. One with the sounds. Leave it to me. One with the sounds. Let me be your blade. Tempest! Storm, hear my command! Against the winds. Look! Jinzhou City's just up ahead! Rover? ஓ ஐயோ ஸ்டார்டிங்ல நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருந்தாளா? பார்த்துட்டேன்ப்பா. My dearest, seed of fate. Alrighty, what should we do next? Shall we go grab a bite? I am to return to the academy. The anomalies of the gorges of spirits, the resurgence of that tacit field, and the many wave-worn phenomena occurrences. I should report them in time. Then I'll go submit our report and prepare the documentation needed for Rover's audience with the magistrate while I'm there. It may take some time, but there won't be too much paperwork. Then I guess I'll take Rover over to the Nexus Tower for registration first. And we'll just hang out for a while. Being new to Jinzhou and all, he can't be left standing outside the city hall with nothing to do. Hospitality is our local specialty, you know. Then I'll leave you in Shizia's care, Rover. Is that all right with you? Leave it to me. I'll send the branch of Resin Medical Science a notice.
We need to conduct a thorough physical examination. Come visit the academy after your audience if you have no other plans. You guys done yet? What's the holdup? Let's move! Then I'll have more time to show Rover around. We've got loads of fun in Jinzhou. We can go watch lion dances, hero plays, stand-up shows, and then maybe the martial... Chissa, Ally of Justice, at your service. Are you the one in need of a... Here we are! Jinzhou's Nexus... Exactly! Let me see, think of it as Jinzhou's largest service station, or an integration hub. It's something... Long story short, it's a navigator, a defense system, and a regional information center all in one in North. The smaller ones we ran into earlier are resonance beacons. Data is shared between all beacons. You activate one, and the entire map's data will be relayed to your terminal. Just place your terminal here. Juzia, do you mind bringing Rover over to the City Hall? என்னடா அதுலயே What do you mean I'm not the
the VIP the magistrate's expecting. Go see for yourself. Ew. First time seeing such a crowd in front of the city hall. I was surprised too. I've never seen so many non-staff personnel here before. Most of the people here have applied for an audience, but I heard they've all been turned down. Most people were advised to leave by the magistrate's bodyguard upon sending in their applications. The ones staying here are either trying to apply for some other people or just too stubborn to leave. The few that made it inside said it only took one freezing look from Lady Sanhua and they were compelled to leave. What kind of description is that? Sounds like they've met some snake-haired lady and got turned into stone. She's the magistrate's personal bodyguard. Oh, I've heard of her before. She's the all-round death glare / Terminator ice beauty. That's what the rumors say, at least. There is a small chance she's not in the city hall, but it's very unlikely for her not to be in Zhengzhou. Or rather, it's nearly impossible for the magistrate to leave Zhengzhou at all. With her busy schedule, it's already difficult to find any time off. In addition, as the magistrate of Zhengzhou, leaving unless she's engaged on a business trip, or when Zhengzhou's safety is under threat. Yep, there's gotta be something big if that's the case. So this is the true confidence of our rover. I agree, though. So far, you've been ticking all the boxes in our magistrate's description. Sure it can. Have you thought of something, Rover? You mean... I can't really keep up with your thoughts, but I think a meeting with a magistrate wouldn't hurt. Same here. Anywhere a magistrate's the best lead we have for now, no matter what she has in store for Rover. VIP or not VIP, special or not special, that doesn't matter at all. Unless there's money to earn, of course. What do you think, Rover? Are you in a hurry to recover your memories? In that case, how about meeting with the magistrate first? She may have the answers you're looking for. We're not allowed to go with you. Shixia and I will be right outside the city hall. We'll be waiting for you. That's right. We're not going anywhere. Just give us a shout if anything goes down. Wait, no, we won't be able to hear you. Plus, they've got this rule about not yelling inside the Sentinels city are hall. Archon in this game. Archons are. What do you mean I'm not the VIP? நான் என்ன கேள்விப்பட்டேன்னா அந்த சென்டினல்ஸ் எல்லாம் உருவாக்குனதே இவன் தான் சொல்லிட்டு போனான் யாரோ ஒரு ஆள். Every guess is important to Jinzhou. இன்னைக்கு லைவ் போடும்போது I'm not. இவன் தான் அந்த சென்டினல்ஸ்க்குலாம் மாஸ்டர்ன்ற மாதிரி. How far did you get? Did you manage to see the magistrate? I got to see Lady Sanhua. This is a testament to my connection with the world around me. And I even And it's got Lady very- Sanhua's verbal assurance that I wasn't the இவன் தான் மாஸ்டரா ப்ரோ இல்ல வேற மாதிரியா? மாஸ்டரோ கிரியேட்டரோ ஏதோ
லோரில் அவ்வளோ ஐடியா இல்லை, பட் 3 ரீஜன்ஸ் ஆர்கான் வந்து எவ்ரி கேம் இன்சிஸ் பண்ணி. Kindly have a seat. ஓ அப்போ அவங்க சும்மா அவங்களோட இதை சொல்லியிருக்காங்களோ, அவங்க Lady நினச்சதை Sanwa சொல்லிட்டு will be போயிருக்காங்கன்னு with you நினைக்கிறேன். shortly. ஆனால் இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. ஆனால் ஸ்டோரி படி கன்ஃபார்ம் ஆகலை. ஒரு பக்கம் ஸ்டார் இருக்கு. ஓ, அனலைஸ் பண்றாளா? Pleased to make your acquaintance. I apologize for the delay. My name is Sanhua, the bodyguard of Madam Magistrate. I regret to inform you that Madam Magistrate is currently away. Prior to her departure, she instructed me to bring you these tokens and a welcome gift. Madam Magistrate got lucky advised and you to won explore 50 what in these one. tokens represent during her எந்த இது ப்ரோ absence. ஸ்பின் பண்ணீங்க? எந்த This கேரக்டருக்கு? may help you acquire the information ப்ரோ you நான் desire டென்ஷன்ல sooner. வின்னே பண்ணதில்ல ப்ரோ. I apologize for the inconvenience. நான் சொன்னா நான் Please கரெக்டா வின் rest பண்ண assured, மாட்டேன்னு she will அதே be மாதிரி here to நடந்துச்சு meet அன்னைக்கு. you in 3 days' time. When it comes to these tokens, it is never her intention to confuse you with the puzzles. Instead, they should serve as clues that lead you toward the truth. Madam Magistrate deeply regrets not having the time to deliver her messages to you in person. நீங்க எப்படி சொல்றது? We value your பூவால presence லக்கியான far ஆள் more நினைக்கிறேன். than you might லக்கியான ஐடி imagine. வச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். The same goes for any and all information about you. Sorry, I cannot disclose her whereabouts at this time. Please trust me that she is eagerly looking forward to meeting you in person. Pardon my inability to provide a better answer. Madam Magistrate has a task that she must handle alone, but she has never for one moment forgotten about her meeting with you. Not knowing exactly when you'd arrive, she had to leave without having the chance to welcome you in person. Because she will require at least 3 days to complete her current task, Madam Magistrate wanted to assure you that in 3 days, by any means, she will return to meet you in person. I'll be sure to convey your kindness to Madam Magistrate. Please accept my... Yes, Madam Magistrate does hope to have your assistance, but there is no rush for a decision. She does not want to pressure you into anything you may not desire. We invite you to learn about our situation before making a final commitment. Since Madam Magistrate is currently away, I cannot make the final confirmation on her behalf. But you are truly exceptional. Regarding that, my eyes can see the frequencies of all living beings. Or rather, those frequencies are the only thing I can see. You share the same frequency with Madam Magistrate. You look undistorted and authentic in your original form. In my eyes, you appear the way you are.
They all look different. May I have your terminal for a moment? You want to get my terminal? Are we exchanging contacts now? Indeed. It was an oversight on my end. I will now import my contact information and that of all public services, like patrol stations, into your terminal. I will be here on standby, ready to assist whenever you need me. I need your terminal for regional access authorization. I will also configure the latest utility module for you. Madam Magistrate thought you might need it. The utility module on your terminal has been upgraded to the latest iteration. Now, all the utilities, including sensor, levitator, and grapple, should be fully functional. You are now granted unlimited access to all regions in Jinzhou. I have sent your terminal ID to every border pass and residence beacon. You will only need to display bro, your வாங்க bro, terminal வாங்க bro. ID Welcome to or our stream bro. activate a beacon with your terminal மறந்துடாம ஒரு for லைக் entry. தட்டி விடுங்க. You are இன்னொரு free pro to player visit உள்ளோன்ட்டாரா? any part of Jinzhou. நீ எத்தனை லெவல் ப்ரோ ஓவால? நிக்கில் ப்ரோ 18 சொன்னாரு நினைக்கிறேன். Yes, including the City Hall. You have full access to its facilities. Also, may I ask, have you decided your place of residence in Jinzhou? If not, Madam Magistrate has arranged a Game எப்படி accommodation for போயிட்டு you இருக்கு? in advance. நான் வேற சர்வர் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட்ல விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா வந்துட்டேன். எல்லாரும் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா சர்வர்ஸ் இது பண்ண ஒரு இதில் விளாட ப்ரோ பிங் அதிகமாக இருக்குது, அதை ட்ரை பண்ணி பாருனாங்க. சரின்ட்டு இங்கே வந்துட்டேன். Understood. We will be ready to accommodate you anytime. I am at max level. நான் கேள்விப்பட்ட வரை 80 தான் மேக்ஸ் லெவல்னு சொன்னாங்க, அதனால 18. எது மேக்ஸ் லெவல்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதை சொல்லியிருப்பேன். எனக்கு மேக்ஸ் லெவல் எவ்வளோ தெரியாது ப்ரோ இதில். ஓ ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. 62வா? This is a testament to my connection with the world around me. And it's very much my... ப்ரோ ஆர்க் நைட்ஸ்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ. ஆர்க் நைட்ஸ்லாம் 2 நாள் கேம் ப்ரோ. வந்த கண்டென்ட் வரைய ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இப்போ புது கேரக்டர் எடுத்தேன்னா என் லேப் உட்காந்துருன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதில் எத்தனையோ சொன்னானுங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனும் இருக்கு, அல்டிமேட்டும் இருக்குன்னு நான் ஒவ்வொரு அல்டிமேட்டுக்கும் என் லேப் உட்காந்துருன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப சும்மா நீங்க நார்மல் போட்டாலே உட்காருது. என்ன போகுதுன்னு தெரியல, போதான் தெரியும். எனக்கு தெரிஞ்சு வதரிங் வேவ்ஸ் ப்ளே பண்ணி தான் என் லேப் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். புகைய போகுது. 50-41 நோ 50-50 நோ 50-50னா நீங்க ஜாலியா இருப்போம். 50-50 இருந்திருக்கும். நிக்கில் ப்ரோ வந்து எப்படி சொல்றது, கதையை ரசிச்சு பாத்துல ஆடுறாரு, அதனாலதான் இவ்வளவு நேரம் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆர்கனைட்ஸ் அந்த அளவுக்கு பிடிச்சு போச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா முடிப்போம் ப்ரோ. என்னைய மாதிரி சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு புலம்பிட்டு உட்காராம பொறுமையா முடிச்சாதான் சரி விட்டு வரும். ஏன்னா நான் ஒரு கேமை எடுத்து விளாண்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் புலம்புவேன். கருமம் என்னடா உடனே முடிச்சு விட்டோம், அதுக்கப்புறம் என்ன விளாடுறதுன்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா இது அடுத்த கேமுக்கு போகும்போது அதை யோசிக்க மாட்டேன், திரும்பி அதே மாதிரி தான் விளாடுவேன்.
The wind is எல்லாத்தையும் டக்கு டக்கு முடிச்சுட்டு எதுவுமே விளாடாம உட்காந்துருப்பேன். I sensed the விளாடுறதுக்கு எதுவுமே increase in இல்லாம tacit உட்காந்துருப்பேன். fields, uncannily powerful tacit discords, and now our magistrate's absence. Plus, the mysterious rover. I'm afraid. அப்போ ஸ்லோவா புஷ் பண்ணுங்க. அதான் ப்ரோ ஸ்லோவா தான் ப்ரோ போறேன். ஸ்டோரி இருக்க வரையும் ஸ்லோவா போவோம். ஸ்டோரி முடிஞ்சு நம்ம ஃபுல்லா இதுதான் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அப்படின்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். ஸ்டோரி இருக்க வரையும் ஸ்லோவா போகும் ப்ரோ. அது எவ்வளோ நேரம் வருமோ அவ்வளோ நேரம் போகும் ஃபுல் ஸ்டோரியும். அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் தெரியும் என்ன நடக்கும். யாருக்கும் தெரியாது, எனக்கே தெரியாது. Well, we've reported to the City Hall, the Ministry of War, and the Academy. We've done வாய்ப்பில்லை, நோ டைம் டு everything we கம்ப்ளீட் can. கேம் ப்ரோ. முடிச்சிடலாம் ப்ரோ, ரொம்ப சின்னதான் ப்ரோ. And we're நீங்க talking டெய்லி about ஒரு 2 மணி நேரம் Jinzhou செலவு of all பண்ணாலே முடிச்சிருக்கீங்க ப்ரோ. places. We've been through our fair share of unrest over the past 1,000 years, and we've made it together அதெல்லாம் every நிறைய time. நிறைய இருந்தா ஓகே தான் ப்ரோ. எனக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்காம போகும். வேற கேம் எதுவும் போறது இல்லை, எல்லாம் டெய்லிஸ் மட்டும்தான். ஆர்ட்நைட்டும் டெய்லிஸ் தான், சின்ன சின்ன ஈவெண்ட் தான். அதை நான் மொபைலில் முடிச்சிருவேன். அதுவும் ஜின்ஸும் இம்பாக்டும் இப்போ டெய்லிஸ் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பேட்ச் எப்போ வருதுன்னு தெரியல. அது போக வேற என்ன கேம் இருக்கு? ட்ரிபிள் சியும் மொபைலில் இருக்கு. நான் அப்பப்போ போய் டெய்லிஸ் முடிச்சுட்டு வந்துடுவேன். வேற எதுவும் இல்லை ப்ரோ. இப்போதைக்கு ஃபுல்லா ஊவா தான். அடுத்து ஜென்சன் அப்டேட் ஜென்சனும் ஆர்க்னைட் அப்டேட்டும் வரது வரைய. Rover, do you mind if we have a look at the tokens? ப்ரோ ஆர்க்னைட்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ப்ரோ. நீ வேற ஏன் ப்ரோ? ப்ரோ ஆர்க்னைட்ல அந்த ஃபேக்டரி மட்டும் தான் கொஞ்சம் இதா இருக்கும், டஃப்பா இருக்க மாதிரி தெரியும். மத்தெல்லாம் ஈஸி ப்ரோ. ஃபேக்டரியும் இப்போ ப்ளூ பிரிண்ட் இருந்தா நம்ம டக்கு டக்கு முடிச்சிடலாம். ஒண்ணுமே இல்லை, ப்ளூ பிரிண்ட்லாம் கொண்டு வந்துட்டான். பூவா தான் எனக்கு தெரிஞ்சு கஷ்டமா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். பாப்போம், ஆண்டா தான் தெரியும். இப்போதால உள்ள வந்திருக்கேன். It seems like ஸ்டோரிஸ் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்குள்ள நெக்ஸ்ட் அப்டேட் வந்துட்டு தான் இருக்கும். என்ஜாய். அதான் ப்ரோ, எல்லாத்தையும் முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுச்சு, எவ்வளோ நாள் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஆனால் நான் ஆர்ட்நைட்ஸ்க்கு உட்காந்த மாதிரி 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம்லாம் உட்கார மாட்டேன். ஏன்னா உட்காந்து காலையில் உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ வந்து யூ டோன்ட் ஹேவ் ரிலாக்ஸ் ஃபீலிங். ப்ரோ ஃபேக்டரி ஈஸி தான் ப்ரோ. எனக்கு ஈஸி, உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு, அவ்வளோதான். விடுங்க, இதை பேசினா சரி விட்டு வராது. ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி. On this sundial, time seems to be represented by the 12 earthly branches drawn on the outer ring of its surface. எனக்கு விளையாடுறது கண்டென்ட் இருந்தா போதும் ப்ரோ. நான் சால் ஆன் உட்கார்ந்திருப்பேன். Each representing one cardinal direction. These are the 4 famous auspicious beasts in Huanglong's folklore. They are believed to protect people from all 4 directions under heaven. Generally, the teal long represents the east. The white tiger stands for the west. The vermilion bird stands for the south. And finally, we have the black. It seems the sundial is supposed to show both time and direction. இந்ததோட क्वेश्चन தான் இப்ப முடிச்சிட்டு இருந்தேன் நினைக்கிறேன். கரெக்ட்டா முடிச்சு there is not a compass attached. Not to mention, the lack of sunlight basically renders it useless. ஓவலாற பாதி பேர்ல கேட்டாலே ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாங்க ப்ரோ. நீ வேற. இப்ப காலையில லைவ் போட்டல, அப்ப வந்த ஆள்கிட்ட பூரா கேட்டேன். ஒரு ஆள் கூட ஒழுங்கா ஆன்சர் பண்ணல. ஒருத்தர் என்னன்னா கூகுள்ல போட்டு அதை அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பார்த்தோனே தெரியுது. The color of this leaf seems a bit odd. செத்துட்டேன் பார்த்துட்டு. அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடுவாரு சிம்பிளா அப்படின்னு பார்த்தா கூகுள்ல டைப் பண்ணி போட்டு எடுத்து வராரு. Never mind. It's too faint. Maybe it was just my imagination. Sorry. இல்ல bro, நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஐடில வந்து கரெக்ட்டா தேர்ட் ஆக்ட்னு நினைக்கிறேன். ஆக்ட்ல ப்ராசஸ் 4 3 வந்துட்டேன்.
எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க, அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க என்ன நடந்துச்சு மட்டும் ஸ்டார்டிங்ல அப்படின்னு. அவர் என்ன பண்ணாரு தெரியல, ஊவான்னு போட்டு ஃபர்ஸ்ட் நடந்த சும்மா சிம்பிளா ஸ்டோரி இதுதான் போட்டிருப்பாட, அதை காப்பி பண்ணி எடுத்து போட்டாரு கமெண்ட்ல. கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்துட்டு நான் சொல்லிட்டேன், என்ன ப்ரோ இதுல இருந்து சர்ச் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தேன், டக்கு டக்குன்னு 2 இதையும் டெலிட் பண்ணி விட்டாரு. A candy? Oh, I've had these when I was a kid. I think they were called sugar pearls. வேணாம் வேணாம் வேணாம், பேர் சொல்ல வேணாம், I விடுங்க. haven't seen anything like this in a while. தெரிஞ்சவர் வேற. Trend maybe. It reminds me of my childhood. அவர் இப்ப பாத்துட்டு இருந்தாருன்னா அவருக்கு தெரியும், அவரே சிரிச்சுட்டு உட்காந்துருப்பார். It was so sweet. I was really scared of getting எனக்கு தெரிஞ்ச அவரு ஸ்கிப் பண்ணி விளாடுவாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டோரியை. And sometimes the nurse lady ஒருத்தர் அப்படியே வந்து சொல்லிட்டா, நான் ஸ்கிப் பண்ணி தான் விளாடுவேன் அப்படின்ட்டாரு. for being good. அதெல்லாம் தெரியாது, நான் கேரக்டருக்காக What does விளாடுறேன். it mean as a token? நீங்க காலையில நடந்த இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா போட்டிருப்பாரு. எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் டெலிட் பண்ணனால அது காட்டாதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் பேசியிருப்பேன், அது வேணா இருக்கும். This is a நிக்கில் ப்ரோல bro. mangosteen fruit. நான் நிக்கில் ப்ரோ வர வரையும் தான் காத்துட்டு இருந்தேன், அவர்கிட்ட தான் கேட்க நினைச்சேன். அப்புறம் இவங்களாம் வந்தோன்னா அவர் லாஸ்டா தான் வந்தாரு, கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் வந்தாரு. I think we can find more mangosteens being sold at the அப்ப nearby மறந்துட்டேன், market. கேட்கறக்கே மறந்துட்டேன். சரி விடு, நம்ம விசால விளாடுவோம், இருக்க They're not always இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணி available ஆடுற for கதையை மட்டும் purchase, though. பாத்துக்கோன்ற The மாதிரி frequent விட்டுட்டேன். tacit Discord outbreaks can அப்புறம் disrupt போய் வேற ஏதாச்சும் வீடியோ transportation and பார்த்து cause பார்த்துக்கலாம். shortages. The Midnight Rangers have greatly improved the situation in recent years. But ஒன்னே still, மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க ப்ரோ, கவலைப்படாது. சொல்லப்போனா 3 டைப்பான கேமர்ஸ் இருக்காங்க. ஒன்னு கேரக்டருக்காக விளாடுறது, இன்னொன்னு ஸ்டோரிக்காக விளாடுறது, இன்னொன்னு வந்து ரெண்டுத்துக்குமே விளாடுறது, மூணாவது ஒரு இதோ இருக்கு காசு போட்டு விளாடுறது, காசுக்கு மட்டும் போட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சு விளாடுறது. ஆனா நான் எதுவுமே முடிக்கிறது கிடையாது, சும்மா எல்லாத்தையும் வாங்கி மட்டும் போட்டு வச்சுக்கிறது. Do you remember it too, Rover? When it comes to candies, no one knows them better than the kids of Jinzhou. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்களா, எல்லாரும் தனித்தனி வேற வேற மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஆனா அவர் பண்ணது சரி பண்ணு ப்ரோ. காலையில நடத்து கூட பாக்கல, அவர் சும்மா சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாருன்னு நினைச்சிட்டு உட்காந்து பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன். பார்த்தா 2 பேராகிராஃப் எடுத்து போட்டாரு. சரின்னு நானும் உட்காந்து படிச்சேன். நம்ம தான் எப்படி சொல்றது, கூகுள் திரும்பி போக முடியாது. சரி அவர் போட்டதையாச்சும் போட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனா அதுல நான் கேட்ட ஒண்ணுமே இல்லை. ப்ரோ சும்மா சாட் ஜிபில போட்டாலும் எடுத்து கொடுத்துரும் ப்ரோ. நீ வேற இப்ப சும்மா கூகுள்ல நீ சர்ச் பண்ணாலே அதுவே சாட் ஜிபி தான் வரும். சொல்லப்போனா சாட் ஜிபியோ Just open the utilities, select the grapple, and there you go. ஜெமினியா If you வரும் want to be தெரியல. a hero like the Jinzhou Speedster, you gotta master the grapple. Come on, give it a shot, Rover. Oh, wait a sec. Someone's looking for me. Yeah? What? When did he disappear? Duty calls. Oops, almost forgot. Can't be late. Sorry, Rover, Yang Yang. I've got to head off for my shift. I'll join you right after I'm done, alright? ஆக்சுவலா இப்ப நடந்ததான் நான் Shout my கேட்டேன். name, and I, the Jinzhou Speedster, will be there in a sec. Well, you only need to send me a terminal message as you shout. Then I'll be there in a jiffy. Anyway, I gotta go. You guys okay ரெகுலர் on your வாட்சர். own? ஆமா Give me ப்ரோ, a ஆமா heads ப்ரோ. up when there's any உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோ, updates. நீங்களும் பேசிருக்கீங்க அவர் கூட. Sure. Go do your thing. Don't worry. Rover, let's go inside. அவர் அதை பண்ணுவாரு நான் எதிர்பார்க்க கூட இல்ல. நான் அப்படிதான் நினைச்சேன். அவரு எப்படி சொல்ல, கொஞ்ச நேரம் எதுவுமே பேசலையா, சரி அவர் போய் இதுல எடுக்க போறாரு போல, நெட்ல பார்த்து அதை வந்து இது பண்ண போறாரு, அவர் இதுல டைப் பண்ண போறாரு அப்படின்னு நினைச்சேன். பார்த்தா அதை அப்படியே எடுத்து காப்பி பண்ணி போடுவாரு. நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல. Over there must be Mr.
ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. Anyway, let's try asking him, shall we? What? You need something? நம்ம எப்படி சொல்றது, இந்த சிட்டிக்குள்ள என்டர் ஆகும்போது ஒருத்தர் ட்ரீல நின்று பேசுவா, எப்படி சொல்ற, ஏதோ சீடுன்னு ஏதோ சொல்லி பேசுவா, சீட் ஆஃப் ஃபேட்னு ஏதோ சொல்லுவா. அவ வந்து வருவானே எனக்கு மறந்து போச்சு ஸ்டார்டிங்ல. இப்ப பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சு அவ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நம்மள வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவ பேர் வாயில வர மாட்டேங்குது, அதெல்லாம் மறந்தே போச்சு. Tolerate the foolish striving of those insatiable slugs. Since it's difficult for our research to deal with a man அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டீடைல்ஸ் சொல்லுவாரு அப்படின்னு பார்த்தேன், and swiftly. பார்த்தா அவர் சொல்லல. And you are? Mr. Mortifi, please pardon our intrusion. We are friends of Baiju, and we're here to look for her. I see. I hope I didn't cause any offense earlier. ஈஸியா முடிச்சிட்டுல, It was us who bothered you. எதுக்கு டைப் பண்ணிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்றா, ஒரு ஈஸி வே போயிட்டார். ஈஸி வே போனாலும் அது வந்து எப்படின்னா, அந்த கேம் ஏத்துறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாளா, கேம்ல இதுதான் நடக்க போகுது அப்படின்னு, அதை தூக்கிட்டு வந்து போட்டாரு. This is Mortifi, a renowned figure in the Department of Safety. Here you are. The data we collected in the Gorges of Spirits has been submitted for analysis, and we'll have the results நான் today. இன்னொன்னு சொன்னேன், நீ பேராகிராஃப் மாதிரிலாம் டைப் பண்ண வேணாம் ப்ரோ, சிம்பிளா உனக்கு அது என்ன வரும்ன்றது தெரியுமோ அதை மட்டும் டைப் பண்ணி போடுன்னு சொன்னேன். 2 வாரத்துல முடிக்கிற மாதிரி. பேராகிராஃப்லாம் வேணான்னு சொன்னேன், பார்த்தா கொஞ்சம் கழிச்சு 2 பேராகிராஃப் எடுத்து தூக்கி டப்பு டப்புன்னு போட்டு டெலிட் பண்ணிட்டாரு. What do you think, Baiju? I have a hypothesis about the sugar pearl, but I need to verify it first. If possible, I recommend conducting non-destructive tests of all these tokens you have. Data is always straightforward. The first 3 tokens can be tested at my branch's laboratory. This miniature sundial will require radiographic testing. ஆக்சுவலா நிக்கில் ப்ரோ சொன்ன வரைய இவளதான் அப்கிரேட் பண்ணணும். இவதால ப்ரோ நிக்கில் ப்ரோ. இவ கடச்சோனா இவள மட்டும் அப்கிரேட் பண்ணணும். Indeed. One moment, please. Give me the items to be tested. Anything else you need me to know, you can let me know now. You may retrieve your items in 20 minutes, and the analysis report will be ready 5 minutes after that. Take a right, and you'll find me in the testing room. This one looks like the early handiwork of someone I know. It's light, and its design differs from that of the typical sundial. And it appears to be missing a part. See? There's a groove here. It will take some time before the results are ready. If you have other matters to take care of, you should go ahead. Shall we wait here at the academy, Rover? Sure you can. Don't forget your physical examination. I'll see you in a while for that. ஒண்ணு எம்சிக்கு மெமரி லாஸா இருக்கும், இல்லனா அது கூட வர பொண்ணுக்கு மெமரி லாஸா இருக்கும். I have the equipment ready. I'll need to check your health status and see if there are any unusual fluctuations. Now let's begin if you're ready. Do you have any questions before we begin? Apart from the ancient legend Yang Yang mentioned earlier, I've never heard of anything like this. But if we look at it another way, we might finally be able to verify said legend. Once we figure out what really happened. Now let's begin if you're ready. எம்சிக்கு இருக்காது. எம்சி வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்? அதே மறந்து வச்சு ப்ரோ. அச்சா சார் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னே மறந்து வச்சு ப்ரோ. சை
I am not seeing the Crownless's data in your terminal. So Yes, it sir. was indeed absorbed into your body. The Crownless's frequency energy was consumed by your body, என்னடா அது leaving no trace behind. பலவாண்டேன் ஆனா எனக்கு ஸ்டார்டிங் மறந்து போச்சு. How did you manage to do that? It's as though there's another mechanism within your body capable of absorbing frequency energy. How do you define monster? For resonators like you, such abnormal when a resonator's mental capacity is overwhelmed, they may lose control of their forte, causing an overflow of resonance energy. We have established a comprehensive overclock diagnosis process to accurately predict potential risks of overclocking. Your waveform graph shows a remarkable level of stability, surpassing any resonator I've encountered. டெய்லிஸ் பண்ண போறேன். Your risk of overclocking should be இனிமேல் தான் bro ஒண்ணா தெரியும் டெய்லிஸ்னா Don't இவர் need எப்படி to இருக்கு worry தெரியல. about that for the time being. ஒன்னு சிஸ்டர் மெமரி லாஸ் நெக்ஸ்ட் யார் கிராண்ட் மதர் அண்ட் ஃபைனலி கிராண்ட் ஃபாதர். It seems there is another dimension or a creature. ஆக்சுவலா நம்ம லார hiding inside எம்சிஏ the body. ஒரு சொல்றது கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் மாதிரி ப்ரோ. ஐ அம் ரிச் இன் கொஞ்சம் என் பேங்க்குக்கு கொஞ்சம் டெபாசிட் பண்ணி வர ப்ரோ என் அக்கௌண்ட்டுக்கு. நானும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வருவேன். That's a poetic and intriguing comparison. It seems we need a simulated combat to figure out what happened in your ஒரு body. 50% போதும். Please hold your terminal tight and stay still. This is the Academy's நிக்கில் ப்ரோ எதுவும் பேச simulated training மாட்டாரா? ground. Don't worry. Yang Yang and I will assist you. Please fight the simulated tacit நான் F2P discords that எனக்கு you ஒரு know 50% வேணும். சரி சரி ப்ரோ நீ ஒரு 50% கேக்குறனா நான் ஒரு 20% எடுத்துக்கிறேன். அவருக்கும் வேணும்ல 20-20 பிரிச்சுக்கலாம். Just one with the sounds. Such a nuisance. Synchronization. Hey! One with the sounds. As Yotan நிக்கில் ப்ரோ எப்போ ப்ரோ அனுப்பி விடுறேன்? your bodily Start functions with அனுப்பி விடு are ப்ரோ. in condition, and you seem entirely unaffected by the Crownless's energy. Now, we will temporarily boost your resonance ability for further testing. The end has come. Let me be your blade. Let the winds roar. Not the slightest fluctuation in your frequency energy. So it was not your resonance ability either. I suppose we'll do another round to fully test your potential. Keep. No hesitation. Last chance. The hour is upon us. I one with the sounds. We have gathered all the data we need. The test is ending soon. சேவ் பண்ற மாதிரி இருந்தா நல்லா You இருக்கும். can find the exit straight up ahead. ப்ரோ ஏதாச்சும் Rover, can you hear me? ஒர்க்கிங் கோட்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா ப்ரோ? ரேடியம் கோட்ஸ். The comm line is dead. ஒர்க்கிங் கோட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தா சொல்லுங்க ப்ரோ. Something's wrong. Gotta be cautious. Now, where is the exit? ப்ரோ சொல்லுங்க. அவர் ஒரே இதா சொல்லிட்டாரு. Back to the same spot again. சேவ் பண்ற மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும். Moon. What is happening? நானும் சார் யான் நம்பர் Are those ஒரு ஜிபே மட்டும் tacit போதும். discords?
கிளவுட் கேம் ஓவா கரன்சி எங்க, ரியல் அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எங்க, எல்லாம் முடிச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஜபராஜ் ப்ரோக்கு எல்லாமே ஒண்ணுதான் நினைக்கிறேன். ஜபராஜ் ப்ரோ ரிச்சா இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அவர் கேட்கற பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுது. யாரா நோ ஃப்ரீ ரிவார்ட்ஸ் ப்ரோ, சங்கட்டம் ப்ரோ. Thank goodness. You're awake, Baiju. What happened just now? The connection was suddenly cut off. Rover, do you இல்ல ப்ரோ, still திடீர்னு remember what ஜிபேன்னு you மாறினியா? saw? நான் இன்கேம் கரன்சி கேட்டு இருக்கும், டக்குன்னு ஜிபே போட்டு விடுங்க. இதுல இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கா ப்ரோ? C6 அந்த மாதிரி Can you give us some கேரக்டருக்கு more டிரான்ஸ்லேஷன் details? மாதிரி இதுக்குல என்ன சொல்லுவாங்க அது பேரு? A giant ஆர்க்னைட்ஸ்ல tacit பொட்டன்ஷியல்னு discord with a சொல்லுவாங்க, scythe. டென்ஷன்ல Doesn't கான்ஸ்டலேஷன் sound சொல்லுவாங்க. like the crownless. Might be even higher என்ன ranked. ப்ரோ ட்ரான்ஸ்ஃபரா? This is the first time we've run into anything like this since we put the training ground into use. The இதுல என்ன Sonoran ரெசனேட்டரா? sphere captures everything that once ரெசனேஷன் happened in a specific ரெசனன்ஸா? time and place, be it good or bad. We built this சீக்வன்சஸா? Simulated training ground after the structure of Resonance Sonoro நினைச்சேன். spheres. Our goal was to extract pure remnant energy with the simulated Sonoro sphere. சீக்வன்சஸ். But we cannot guarantee that all abnormal frequencies were eliminated. சீக்வன்ஸ். Your arrival may have Sequence, I revived think. the abnormal நான் ப்ரோ ஐ frequencies we திங்க்ன்ற accidentally captured. சந்தேகமா சொல்றியே ப்ரோ. Remnant energy sometimes கெவின் சோல் gives ப்ரோ, rise to ஹாய் memory ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. manifestations of வெல்கம் sentient டு beings. ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. You may have மறந்துடாம ஒரு லைக் encountered தட்டி one விடுங்க. such manifestation. I I- suspect it could have something to do with your unconscious சந்தேகமா mind. சொல்றாரு. Such anomalies could have been hiding in the Frequency. simulation, சீக்வன்ஸ். and they resonated with your subconscious. Or perhaps they were lifted ஃப்ரீக்வன்சியா from your சீக்வன்ஸா ஏதாச்சும் ஒண்ணா subconscious in the சொல்லுங்க. first place. சீக்வன்ஸ் தானே? I'm afraid I can't போட்டு give you a குழப்பக்கூடாது. conclusion yet. Not until we've run a thorough analysis on the data collected. I'll also check the simulated sonorosphere again to see what on earth happened to it. In terms of bodily functions, ப்ரோ you நான் seem to கேமே be இப்பதான் in ப்ரோ ஸ்டார்ட் perfect பண்றேன். health. நான் In நியூபி ப்ரோ. fact, all the data look quite good. But I'm a if you starter, feel bro. anything இப்பதான் ஸ்டார்ட்டே unusual, பண்றேன் ப்ரோ. please come find me anytime. சீக்வன்ஸ் நோடா? நான் கேம் இப்பதான் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்றேன் கெவின் ப்ரோ. ப்ரோ உங்களுக்கு ஃப்ரீ கேரக்டர் இருக்கும். கேரக்டர் நேம் ஓப்பன் ஆயிருச்சு ப்ரோ. ஏன் சிங்கிள் யூஸ் பண்ண வைக்கிறானுங்க? கொடுத்துறானுங்க ப்ரோ பயிற்சி. ஓகே 20% ஆஃபரா? ஓ 8க்கு ஃபுல் பண்ணிடலாம். ஓகே ஓ இதுல டோட்டலா வந்து 3 பேர் தான் வைக்க முடியுமா டீம்ல? 3 பேரா 4 பேரா? 3 பேர் தான் காட்டுதானா? Anything you need me to deal with?
நான் எப்படி சொல்றேன் 4 கேரக்டர் வச்சு விளாடலாம் நினைச்சேன் ப்ரோ. இது கோல்ட்ல கொடுத்தா நல்லா இருந்திருக்கும். பார்த்துட்டேன், எதுலையும் எதுவும் இப்போதைக்கு கொடுக்கல ப்ரோ. நியூ கேரக்டர் ட்ரையல் பண்ணுங்க ப்ரோ. என் லேப்டாப் புகஞ்சிரும் ப்ரோ. நீ வேற ஏன் ப்ரோ நீ அதுல எங்க ஒரு ட்ரையல் இருக்கு? ட்ரையல் ட்ரையல் எங்க இருக்கு? ட்ரையல் எங்க இருக்கு? ஓ அந்த இருக்கு. ஓகே ஓகே. ப்ரோ என் லேப் தாங்குமான்னு தெரியல ப்ரோ. ஈவெண்ட்ஸ் ப்ரோ. எந்த ஈவெண்ட் ப்ரோ? ஈவெண்ட்ஸ்ல எல்லாமே பார்த்துட்டு வந்துட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு எதுவும் அன்லாக் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா லெவல் கம்மியா இருக்கனால. ஹீல் சப்ஸ்டன்ஸ் ரெசனன்ஸ் டேமேஜ் ஈவெண்ட். இங்க பாரு ப்ரோ, பேக்ரவுண்டே இன்னும் எனக்கு இதாகல ப்ரோ. கமெண்ட்ல வெறும் ஸ்பெக்குன்னு போடு ப்ரோ. என்ன லேப்டாப்ல வந்துடும் ஜபரா வச்சு ப்ரோ. சும்மா ஸ்பெக்குன்னு மட்டும் அடி ப்ரோ. இப்பதான் ப்ரோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரியும் சென்டினல் நான் ஆர்க்கான்றேன். சார்ஜ் போடாம வரேன். சூப்பர். முதல்ல நேரம் சார்ஜ் போடாம ஓடிட்டு இருந்தது. System integration complete. Let's go save the world. வேர்ல்ட சேவ் பண்றதை விட முதல்ல என் லேப்டாப்பை சேவ் பண்ணணும். என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல. எல்லாம் ரெடியா இருந்துக்கங்க. என் லேப்டாப் எடுத்து நான் பறக்க போறேன். Come on, little one. Blade cleaves the night. Perils purged in light. Enemy unit ஆக்சுவலா என்ன அல்ட் வந்து தெரியல. அல்ட்ட நான் ஒழுங்கா கூட பார்க்கல. End blow. Ha! Heroes on. Lights up. Blind lights checked. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது போல? I'm a transform. Eclipse. The world is mine to guard. Objective logged. Come on, little one. Ready to launch. Mech mode off. Come on. Stars light up tomorrow. And break apart. Cannon meltdown. Body limit unlocked. The savior rises. Hup. Starlight over the seas. Scorch through the void. Ha! Eclipse. Projection mode. ப்ரோ நீங்க ப்ரோ நீங்க கவனிச்சிங்களா? இப்ப அல்ட் போடும்போது ஸ்டார்டிங்ல வந்து ரொம்ப லாக் அடிச்சிச்சு. செகண்ட் டைம் அல்ட்ட நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்துச்சு. பெட்டரா அவ எப்படி சொல்றது, அவ ஃபேஸ் எல்லாம் பெட்டரா தெரிஞ்சிச்சு ஓரளவுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அல்ட்டப்போ ஒண்ணுமே தெரியல. நீங்க கரெக்டா கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும்.
ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அல்ட் அடிக்கும் போது சுத்தமா சரியில்லை, ரொம்ப லேக் அடிச்சது. செகண்ட் டைம் அல்ட் அடிக்கும் போது கொஞ்சம் பரவாயில்லாம இருந்துச்சு. கிராபிக்ஸ் நீ பாரு ப்ரோ. நான் இதுக்கு மேலே உன்னால குறைக்க முடிஞ்சா எனக்கு குறைச்சு கொடு ப்ரோ. இரு ப்ரோ, காட்டுறேன் ஒரு நிமிஷம். நான் காட்டுறேன் ப்ரோ, இரு ப்ரோ, காட்டுறேன் ப்ரோ, ஒரு நிமிஷம் இரு ப்ரோ. பார்த்துக்க ப்ரோ, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாரு ப்ரோ. நீங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கீழே ஏதாவது செகண்ட் அல்ட்ரா பெர்ஃபார்மன்ஸ் இப்போ பார்க்கல, நான் தான் பார்க்கல. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, இதுக்கப்புறம் எதுவுமே குறைக்க முடியாது ப்ரோ. என்ன ஸ்கிரீன் மோட வந்து அவன் விண்டோக்கு போடலாம், ஆனா விண்டோக்கு போட்டோன்னா எனக்கு சரி விட்டு வராது, எனக்கு விளாட பிடிக்காது. இதுக்கு மேல குறைக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் கொண்டு வரணும்னா கூரை தான் கொண்டு வரணும். அவனுக்கு தான் ஏதாச்சும் ஆப்டிமைஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும். ஆனா பண்ணுவானுங்களான்னு தெரியல. இந்த ஒண்ணே ஒன்று ப்ரோ, ஸ்கிரீன் மோட்ல நான் வந்து விண்டோக்கு மாத்திடுறேன். விண்டோக்கு மாத்திட்டு நான் வந்து ஃபுல் ஸ்கிரீன் வைக்கிறதுக்கு ஆல்ட் என்டர் கொடுத்து ஃபுல் ஸ்கிரீன் பண்றேன். அப்போ வந்து எனக்கு அதே ஸ்கிரீன் இதுல இருக்கணும் ரெசல்யூஷன்ல, ஆனா அது அந்த ரெசல்யூஷன்ல இருக்க மாட்டேங்குது. அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஞ்ச் ஆயிருது ஃபுல் ஸ்கிரீனுக்கு. அதாவது இதே ரெசல்யூஷன் பழைய ரெசல்யூஷனுக்கே மாறிடுது. அதை மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஆர்க்னைட்ஸ்ல வந்து நீங்க அதை பண்ணீங்கன்னா மாறாது. அந்த ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் கொண்டு வந்தாங்கன்னா எனக்கு இன்னும் நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கும். இதை மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றணும், ஸ்க்ரீன் மோடு மட்டும். இப்போ நான் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் விண்டோ மோடுக்கு மாற்றிட்டேன்னா ஓகேவா. இப்போ எனக்கு வந்து விண்டோவில் ஆயிடுச்சு, ஆனால் உங்களுக்கு வந்து உள்ள அங்கே ஸ்க்ரீன் வந்து இதாக தான் இருக்கும். இப்போ நான் ஆல்ட் என்ட்ரு கொடுக்கும்போது எனக்கு இங்கே இதாகணும், 720p ஆகணும். இப்போ நான் வெளியே போயிட்டு வந்தேன்னா மாறிடும். இப்போ பாருங்க, வெளியே போயிட்டு ரிட்டர்ன் உள்ள வரேன், மாறிடுச்சு பாருங்க, மாறிடுச்சு. இந்த ஒரு பிரச்சனை மட்டும் மாறினா கரெக்டாக இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணிக்குது. இந்த ஒன்று மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா நல்லா இதாக இருக்கும். என்னன்னு தெரில, என்ன பிரச்சனைன்னு தெரில. நான் விண்டோ மோடுக்கு மாத்திரம்னா என் விண்டோ வந்து இதாக இருக்குது, விண்டோ மோடுக்கு வந்துடுது. நான் ஆல்ட் என்ட்ரு கொடுக்கும்போது எனக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஆகும். அப்போ வந்து இந்த ரெசல்யூஷன் மாறக்கூடாது. ஆனால் இதில் வந்து இந்த கேம்ல மட்டும் அப்படி மாறுது, ஏன்னு தெரில. ஆர்கனைஸ்ல அப்படி மாறாது, என்னன்னு தெரில ப்ரோ. Here's your sundial, intact as it was. Mr. Mortifi, அந்த ரெசல்யூஷன் சேஞ்ச் பண்ற செட்டிங்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் மாத்தினாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Simply put, it's hollow. அதுவே பாதி ஆப்டிமைஸ் பண்ண மாதிரி. Here, try tapping on it. It sounds different from a solid object. நீங்க நல்லா ரெசல்யூஷனை நல்லா கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க ஆல்ட் என்டர் கொடுத்து ஃபுல் ஸ்கிரீன் வச்சுக்கலாம். வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே ரெசல்யூஷன்ல தான் இருக்கும், ஆனா ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல விளையாடுவீங்க. This sundial is hollow with an அப்படி இருந்தா இன்னும் நல்லா ஆப்டிமைஸ்ல இருக்கும். We scan it. நல்லா எடுக்க சொல்ல போனா கேம். There's a small paper scroll inside. இன்னும் லைட்டா பிளர் இருக்கும், அவ்வளவுதான். However, it's missing a crucial component. இதை யாராச்சும் ரிப்போர்ட் பண்ணணும், கூரோட்ட பண்ணானுங்கன்னா பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Component is installed. Automata mechanics isn't my field of study. I specialize ஒரு ஆள் பண்ணா பார்த்தா எல்லாம் சேர்ந்து in வரும். weapons. But the foundational theories behind these applied technologies are quite similar.
It wouldn't have taken me this long if we were dealing with task-type weapons. Install the missing part, then rotate the wheels to their correct positions, and you should be able to solve the puzzle and access the paper scroll. However, I still have no idea what the missing component should look like. No need to ask him. I can help you with this. I just need some time to think it over. One moment. I have an எது ப்ரோ எப்படி incoming இருக்குன்னு பார்க்கலாம். எதை சொல்றீங்க? திரும்பி அந்த போய் பார்க்க சொல்றீங்களா? அவரோட ஆல்ட்ட. call. What is it? You certainly are well informed. It's indeed beautiful data. Good taste. Well, since you've put it that way. Rover, Mr. Mortefi's expression seems to have softened, don't you think? We haven't even asked him to help. எவராஜ் ப்ரோ நீ விட்டா அந்த ட்ரையல்லே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்ப போலே ப்ரோ. நீ தான் கேரக்டர் எடுத்துருப்பா. ஓ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ? எடுத்துருவீங்க எப்பனாலும். It looks like Mr. Mortefi needs more time. Co-op எப்போ ஓபன் ஆகும்? Give him some space to concentrate. Rover. நீ தான் ப்ரோ சொல்லணும் எனக்கு. கோஆப் எப்போ ஓபன் ஆகும்? நீ தான் ப்ரோ விளையாண்டுட்டு இருக்க. எனக்கு முன்னாடி நீ தான் ப்ரோ சீனியர். ஜூனியர் ப்ரோ. Yes, of course. I've already noticed all that you mentioned. நான் எடுத்துறேன் டைம் ஆகும். Indeed. You just pointed out a blind spot in my thinking. Your workshop? That hellish place? Stop sweet talking. நான் அதெல்லாம் பார்க்கல. அட போ ப்ரோ. நிக்கில் ப்ரோ இருந்தாருன்னா கரெக்டா இருக்கும். Sorry for keeping you waiting. Let's get back to அவர்தான் கைட் புக் மாதிரி. It's a mortise and tenon-based puzzle box. The missing component in the middle needs to fulfill two entirely different structural requirements at the same time. Considering its entire structure, this component needs an automatic buckle that goes down on top of an embedded pointer. I'll drop a design for you. The parts you'll need can be found in Jiang's workshop. Bro, அத கேக்கல bro. Co-op இப்ப எத்தனை லெவல்ல அன்லாக் ஆகும்னு கேக்குறாரு bro. Fetch the parts in his place. கேக்குறேன். Keeps a box full of them. Division of labor is more efficient in getting things done. Besides, I would like to avoid stepping foot in Jiangli's workshop ever again. It's a minefield of clutter and chaos. A murky swamp within the academy walls, as vile and perilous as some primeval forest before the lament. Any civilized human would find it impossible to stand. I see. Shall we go and retrieve the parts now, Rover? ஆக்சுவலா காப் ஓ இன்னொரு ஓ மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்க ப்ரோ. நான் வேற மாதிரி அதை படிக்கிறேன் ப்ரோ. ஓவா அவசரத்தில் டைப் பண்றாரா? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 இது என்னன்னு தெரியல. அந்த வேலையை முடிப்போம். I mentally prepared myself for the worst, but this place கோஆப் looks... மட்டும் அன்லாக் பண்ணுங்க. அப்புறம் நம்ம தான் ஆல் மாப்ஸ் அண்ட் பாஸ் ஒன் ஷாட் தான் முடிச்சு விட்டுலாம் ப்ரோ. பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. It is a bit hard 18 to figure out where we should start. இன்னைக்கு நாளைக்கு காலையிலக்குள்ள வந்துடுவேன் ப்ரோ. This should be it. It's quite a box full. Let's go back and show it to Mr. Mortefi. பதினெட்டுனா நான் தெரிஞ்சு வந்துடுவேன் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதிலே 14 We வந்துட்டேன். found the parts. Good. Bring it to me. பட் வீக்லி வாஸ் மட்டும் அடிக்க முடியாது. ஏன் ப்ரோ? கோஆப்னா எல்லாமே தான்ல. வீக்லி வாஸ் டொமைன் எல்லாம் சேர்ந்தால. இல்ல சும்மா வேர்ல்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் மட்டும் தானா? இதுல வெறும் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்கு மட்டும் தான் கோஆப் யூஸ் பண்ண முடியுமா? We found nothing unusual about it.
From the purple leaf you presented, I detected subtle fluctuations in No, tacit one week, discord's ஒரு frequency from week two distinct sources, but they were okay bro. overlapping and இதுல difficult to டெய்லிஸ்ல எவ்வளவு distinguish. தரான் புரியுமோ? This is a rare occurrence. The scattered nature of these fluctuations rules out the possibility of them being left behind through contact. This is not an ordinary leaf, but it doesn't seem to be a tacit discord either. Based on the data we gathered, I believe it was sampled from an area struck with the wave-worn phenomena. Yes, the anomalies that occurred after the lament, including the formation of tacit fields, etheric sea, retroact rain, and gravity loss. These are collectively called the wave-worn phenomena. And the lament was the start of it all. As for the sugar pearl, it has been this sugar pearl expired over 20 years ago. The low temperature storage life for this vaccine is about 2 years. A 20-year-old vaccine. Could it be related to the children's epidemic in Zhengzhou 2 decades ago? The archives in the academy should have information on the sugar pearl. The archives here are organized in a unique way. You can start by searching the keywords at the lobby terminal. வீக்லி மட்டும் காப்ல அடிக்க முடியாது. ஓ அதனால தான் வேஸ்ட்னு சொன்னேன் bro. Has been installed, and now the sundial should be complete. So, the discs are rotatable now. Yes. Align the correct markers with the pointer we just installed, and then you should be able to open it. The earthly branches and 4 symbols. These symbols are related to the sexagenary cycle. It's an intricate way of recording time in Huanglong. Weekly boss material வேணுமா? வேணும் bro, எப்படி bro வேணாம்னு சொல்லுவேன்? நான் bro நீ இப்படி கேக்குற? It's falling out of daily use. Now, what kind of information could it represent? It's the filing system. Most of Huanglong's libraries and databases still use this method to organize their archives, namely the Grand Libraries. Exactly. Languages may evolve, names may change, but time remains constant. It's an elegant system indeed. The Academy's public archives are organized in this manner too. ஆக்சுவலா இதே மாதிரி ஒண்ணு நம்மட்ட இருக்குல. I found it. It's located on the way shelf. Mao Cheng. என்ன போட்டுருக்குன்னு தெரியல. There are அவ்வளவு பொறுமை இல்லை எனக்கு. இதை ஃபுல்லா படிக்கிற அளவுக்கு பொறுமை இல்லை ப்ரோ. நானே கேரக்டர் வாய்ஸ் ஓவர் இருந்தாதான் பாக்குற ஆளு. சாரி பாக்குற ஆளு கேக்குற ஆளு. இயர் ஆஃப் வி ஆல் இது yellow கலர் மட்டும் பாத்துக்கோங்க. If I remember correctly, Zhengzhou was established during a year of Wei,
several cycles ago. The Jinzhou City Hall and Huashu Academy were built in the same year. The Gorges of Spirits battle sparked Jinzhou's founding. And the formidable tacit discord described here? I believe it is the Crownless. கிரவுண்ட்லெஸ் வந்து அந்த மான்ஸ்டர் தான நம்ம கூட ஃபைட் பண்ணதால இல்லையா வேற ஏதாச்சா இல்ல வேற ஏதாச்சும் கிரவுண்ட்லெஸ் சொல்றான் கிரவுண்ட்லெஸ் வந்து நம்ம கூட ஸ்டார்டிங்ல எப்படி சொல்ற ஃபைட் பண்ணதா ப்ரோ அந்த மான்ஸ்டர் பேர் தால இல்ல நான் தப்பா சொல்றேன் Life has never been easy after the lament, but I still remember that sweetness from my childhood. The battle against that epidemic in Jinzhou was grueling. Once infected, children either died or suffered lifelong disabilities, resonators or not. With tacit discords ravaging Jinzhou and severing all communication with other cities, ஏதோ ஒரு மான்ஸ்டர் பேர் கிரவுண்ட்லெஸ்ன்ற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன் not enough to convey how desperate இல்ல people நான் தப்பா சொல்றேனா அது பேரை இல்ல They வேற ஏதாச்சும் resorted to self-experimentation with a newly developed vaccine, risking everything for a chance. We owe our presence here to those who came before us. It's important to remember their sacrifices. If the sugar pearl points to the information and reports we have just read, what is Madam Magistrate trying? Is it related to your past? Or is it... According to the reports, the vaccine's creator died 3 years after its development, with the rest of the team now aged over 50. You mean you could be that infant shown in the pictures? They should be around your age by now. But he doesn't have your golden eyes. Rover, about the sugar pearl. What do you think, Rover? Let's look back on what we've gathered so far. Our clues point to the sugar pearl as a key in solving the sundial's puzzle. Simply put, one token can lead to multiple targets, and one target may hold several pieces of information. We both had a reason for meeting. The magistrate had information to share, while I had questions to ask. However, her tokens contain both what she wants to tell me and what I want to ask her, making it seem like she is complicating matters. Or maybe she was running out of time. That's why she could only offer us scraps of the puzzle, instead of actually putting it together. Or perhaps she's indeed a master strategist, leaving breadcrumbs for us to follow. The initial clues may simply be a test to... In other words, there are people who need to be misled, and they may obtain these tokens. It seems there may be hidden dangers lurking in Jinzhou. If it were you, Yang Yang, what would you do to make sure the recipient gets what you mean? I would emphasize my true message by repeating it again and again. ஜெபராஜ் ப்ரோ இதுல வந்து எம்சிக்கு கேரக்டர் வாய்ஸ் வந்து கரெக்டா செட் ஆகுதுல்ல ஜென்சன் இம்பாக்ட்ல டிராவலருக்கு வாய்ஸ் ஆக்டிங் வந்து கரெக்டா செட் ஆகுற மாதிரி தோணுது அந்த வாய்ஸே அவனுக்கு செட் ஆகல எனக்கு அப்படிதான் தோணுது அவன் பேசுறதுக்கும் அவனோட ரியாக்ஷனுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கும் சில இடத்துல ஆர்க் நைட்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாம இருக்கும் வாய்ஸ் ஆக்டிங் வந்து சில இடத்துல வந்து உழப்பிருப்பாங்க மற்றபடி நல்லா இருக்கும் I'm back! I'm back! Finally done with my patrol. How's it going, Rover? Feeling spry as ever?
இல்ல உங்களுக்கு டிராவலரோட வாய்ஸ் ஆக்டிங் பிடிச்சிருக்கா? Baiju said he is in great டிராவலர் health. வந்து ரொம்ப சீரியஸா No issues திடீர்னு to ஸ்டார்ட் report. பண்ணும்போது பேச்சு வந்து டக்குன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது We ஒரு made மாதிரி some இருக்கும். progress in investigating the tokens too. Nothing special. A typical patrol. Well, Uncle Chang's cat climbed a tree, and on its way down, it landed on Uncle Chempi's head, causing him to take a tumble. Some dogs kept barking and have been scaring the passers-by, so I went there to calm them down. I received a report about someone going missing. அதெல்லாம் I just பாக்குறது இல்ல. logged the case and என்ன talked to அப்புறம் the person who reported it. You're not the one they're searching for, though. Anyhow, I need to visit the person who reported the case tomorrow. Oh, I also tried searching for Rover's terminal number, but the system came up with nothing. The latest record was from today when I took Rover for registration. That's pretty much the update for now. It's the middle of the night. Of course you're பட் ஐ tired. லைக் டிராவல். இல்ல ப்ரோ பிடிச்சிருக்கத சொல்ல ப்ரோ. வாய்ஸ் ஆக்டிங் கேக்குறேன் ப்ரோ. Still owe you a meal. பிடிச்சிருக்கிறது வேற, வாய்ஸ் The ஆக்டிங் வேற night ப்ரோ. markets are closed, though. Let's grab breakfast at Panhua's restaurant tomorrow before my shift. Meet you guys there in the morning. அதுவும் கரெக்ட் Be தான், there, ரேர் Be தான். square. பட் ஆனா அவன் பேசும்போதெல்லாம் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எப்படி சொல்றது, வாய்ஸ் ஆக்டிங்க்கும் அவனோட மூமெண்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே இருக்கு. கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா அவன் ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கும் அவன் பேசுற அந்த பேச்சுக்குமே ஒரு மாதிரி இதா இருக்காது, சிங்காவே இருக்காது. Time to hit the hay, obviously. Don't tell me you're planning on some nightly activities. What? You're hanging out with our magistrate already? Quit bluffing. Do you have a place to stay, Rover? Talk about hospitality. Boy, I wonder what it's like to live in the city hall. All right, enough chatter or the sun's gonna come up. Let's get Rover back to the city hall, and we'll leave the rest till tomorrow. ரேர் தான், நம்ம அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பேசியும் கேட்கல. எனக்கானா அது கொஞ்சம் ஆகலை. சில இடத்துல நல்லா இருக்கும். இந்த டக்கு டக்குன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, வாய்ஸ் டக்கு டக்குன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும். இப்போ கூட ரீசெண்டா வந்து ஏதோ ஒரு கொஸ்ட்ல வந்து அவன் பேசும்போது அப்படி இருக்கும். அதான் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. அது எனக்கு சொல்ல தெரியல கரெக்டா. அதான் டக்குன்னு என்னமோ எங்க இருந்தோ தாய் வந்த மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. அப்புறம் போ அப்படியே சிங்க் ஆகும். கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்ல மட்டும் கொஞ்சம் இதா இருக்கும், அப்புறம் போ நல்லா சிங்க் ஆகும். ஓ ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேனோ. Wind, guide me. Mrs. Panhua, good morning. 3 bowls of extra spicy noodles, please. திடீர்னு எங்க இருந்து பேசுவானே தெரியாது. What did I tell you? இன்னொன்னு என்னன்னா, ஜென்ஸ்னால ஏன் கேரக்டர் எப்படி சொல்றது, எம்சியோட வாய்ஸ் வந்து பெர்மனண்டா கொடுக்க முடியலன்னு What தெரியல. do you say, Rover? அவன் நினைச்சா கொடுக்கலாம், ஏன் கொடுக்க மாட்டானு தெரியல. ஸ்டார்டிங்ல தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு, இப்ப ஏன்? Looks like Baiju's locked herself in the lab again. Hasn't left since yesterday.
Bet we won't see her till she's done with her research. No, wait. Since you're the subject of that research, we could use you as bait to lure her out. We can tie you up at the Academy's entrance, and with just a few tugs of the rope, I bet every researcher will come running at you with Baijer leading the pack. Hook, line, and sinker. By the way, now that we figured out the sugar pearl and the sundial, all that's left is that weird Some leaf issue running around the voice Mangosteen, right? actors. So it only took us New one player trip bro to the நீ academy to ஆமா bro solve half of our இன்னைக்கு தான் bro problems. ஸ்டார்ட் பண்றேன் Either Rover's really smart, or Madam Magistrate was gonna make it easy for us to begin with. சாய் சரண் bro வாங்க bro வாங்க bro வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் bro மறந்துடாம ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க Yes, that may work too. Any plans for the next 2 days, Rover? That's the spirit. Been beating my brain up until now. It's time to get these joints cracking for a change. இல்ல bro இது புது டைப்பான இது bro இன்டராக்ஷன் bro ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி கேளு வாய்ஸ் கொடுக்குறவர் காசு கொடுக்கலன்னு அவன் தான் வாய்ஸ் கொடுக்கணும்னு இல்லை ப்ரோ ஏகப்பட்ட வாய்ஸ் ஆக்டர் இருப்பாங்க ப்ரோ அதே வாய்ஸை கொடுக்குறதுக்கு Whoa! He's fast. He's furious. He's a TD killing machine. Please stop it, you two. It's a no-go for me if you're leaving the city. My shift's coming up. Protect Rover well, and shoot me a message if you need anything, all right, Yang Yang? ஒரே ஒரு வாய்ஸ் ஆக்டருக்கு மட்டும்தான் அந்த வாய்ஸ் டெலிவரி பண்ண முடியும்னா ரொம்ப கஷ்டம் Without a doubt. ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனும் இல்லை டைரக்டா கண்டென்ட்டுக்கு வெயிட்டிங் ஓயோ ஹேவிங் ஆன்கோயிங் கேஸ் அஸ் தி எவர் கம்ப்ளீட்லி சுவிட்சிங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆக்சுவல் வாய்ஸ் ஆக்டர்ஸ் ப்ரோ அவன் கேமும் ப்ரோ அவன் கேம் அதை வந்து என்ன வேணா பண்ணுவான் அவன் கூட எதுவும் கான்ட்ராக்ட் போட்டிருந்தா சரி சொல்லலாம் அது நம்மளுக்கு தெரியாது அவன் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான்னு கான்ட்ராக்ட் ஏதாச்சும் போட்டு வச்சிருந்தான் நான் தான் இது பண்ணுவேன் வருஷத்துக்கு அப்படின்னு அப்படி ஏதாச்சும் பண்ணி வச்சிருந்தான்னா We resonators can boost our combat abilities with special items. If you feel like it, அப்படி இல்ல எதுவுமே இல்லைன்னா அது அவன் இஷ்டம் ஏ யூஸ் பண்றான் இல்ல அவனோட and to இஷ்டம் get these enhancement items. I will be there for everyone. Let's reach farther destinations together. இவ்வளவு அப்டேட் பண்ணுறான் Why hesitate if you know what you want? I will be there for everyone as we All head toward our HP shared set. future. புரியல leaving the ப்ரோ past ஆல் ஹெச்பி behind. செட்னா என்கிட்ட இது ஒண்ணுதான் இருக்கு இதுவும் ஹெச்பியான்னு இல்ல இது ஹெச்பி கிடையாது இதுல பிளஸ் சிம்பிள் போட்டிருக்கு ஆனா இது ரோபோட்ல கிடக்குது
இங்கே தான் இருக்கேன். ஒய் ப்ரோ, பைசி ஆல் ஹெச்பி. சுத்தமா புரியல ப்ரோ. பை எக்கோ கேன் பி கான்ஃபிகர். என்கிட்ட கம்மியாக தான் ப்ரோ இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டாடா இஸ் தேவையில்லன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதில் வந்து இதில் ஹெச்பிக்கு இருக்கு. இங்கே இந்த இதில் இருக்கு செட்டில். ஆனால் என்கிட்ட ஒன்று தான் இருக்கு. நான் தெரிஞ்சு போக தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். அதான் ஃபார்ம் பண்ணணும். I will be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. லேக் எவ்வளோ லேகு. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் வந்துட்டா அப்புறம் லேக் அடிக்குது. Did you hear that? Is that someone crying and wailing? That should be the Midnight Ranges training camp. இனிமே Let's தான் not ஃபார்ம் worry பண்ணணும். about it, she said. ஆமாம் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான் என்ன பண்ண போறேன்னு Instructor தெரியல. is in charge of training new recruits. I heard he's ஓப்பன் வேர்ல்டு pretty தான் ரொம்ப tough, இதாவது but லேக் I அடிக்குது. think Rover can handle anything he throws at him. Combat isn't just about strength. You need skills and wisdom too when facing enemies on the battlefield. You there, looking to put on some training? Good training keeps you sharp. The enemies won't go easy on you out there. சாட்ல வெறும் ஸ்பெக்குன்னு அடி ப்ரோ. எஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு வெறும் ஸ்பெக்குன்னு அடிங்க. ஜவராஜ் ப்ரோ ஸ்பெக்குன்னு மட்டும் டைப் பண்ணி விடுறோம். Break. One with the sounds. Zap strength, my field of expertise. I can't believe this. Oh, delicious. Take that! Please. Hey! I can't believe this. ஏன் ஸ்பெக்குன்னு போட்டா ஓகே. சாரி ப்ரோ, கமெண்ட்ல வந்துருக்கு பாரு ப்ரோ. Combat isn't just about strength. You there. Look. ஓ, இவன்ட்ட வந்து இது பண்ணணுமா?
என்ன நிக்குது? Defense at the city gate has been strengthened. It wasn't like this when we came back. Access pass is required if you're heading to the Norfall Barrens. That place is now off limits. என்னடா அது? What is your business, young lady? It's my third shift, and you're still here. Oh, you must be the soldier on duty at noon yesterday. Nice to see you again. I'm a resonator and a trained martial artist. I can handle myself. Please, I need to go look for someone. I've promised the missing man's grandfather to bring him back. Would you let me through? Be that as it may, I cannot let you, given the current circumstances. My apologies. Well, everything seems fine in the city. Are things really that bad on the front lines? That's why we must stay vigilant, so people in the city can go on peacefully with their lives. Besides, General Jian is currently there at the Norfall Barrens base. Dangerous as it is, he will keep an eye on every soldier, including the one you're looking for. We have already sent a report on your case. You could just go home and wait for the good news. What's the point of staying here? Thank you, but I have already asked the patrol station for help and tried every method I could think of. Please let me through. I promised him, so I gotta give it my all. I understand your concern. I don't want to be a bother. Would it help if I hid my presence and stayed somewhere further away? How about 5 miles? Or maybe 100? Well, 1,000 might be too far, though. I wouldn't be able to see you clearly. Listen, nobody knows when the soldiers will return, and even if they do, you might not find the one you seek. It's a dangerous road ahead if you want to reach the front lines, and you don't even have an access pass. Your access pass has been verified. Just you two? Thank you for your help. I really appreciate it. I intend to leave the city with them, and they have agreed. Will it be an issue for you? Well, it says you have the highest level of access, so no procedural issues here. Honestly, he could lead an entire troop out of the city with that access pass, and no one would question it. Sure. So you're looking for the relative of a veteran, and you believe he's in the Midnight Rangers camp in Deseret Highland? Mm-hmm, exactly. Mr. Zhengye seemed confused. He's gone through a lot searching for his enlisted grandson. Lending a helping hand was the least I could do. I reported his situation to the patrol station, but with the chaos on the front line, Mr. Zhengye has been extremely worried about his grandson's safety. He'd sneak out to look for his grandson the moment no one was watching. I'm really worried about him. I grew up in my sect on a mountain. Spent most of my time training with my masters. One day, I was told training in seclusion was not enough. I must engage with the world to further my skills.
So I started my self-cultivating journey. I've been to various cities and gained valuable lessons, but there is still so much more to learn. According to what I've gathered, Mr. Zhang Ye's grandson is very likely in the Desert Highland. Thanks to your help, I can finally leave the city to find him. Of course. With every meeting comes the inevitable parting. Let's not dwell on it. கேக்குதா? ஆர்க் நைட் பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. ஆனா என்ன கண்டென்ட் இல்லை ப்ரோ. ஃபுல்லா முடிச்சிட்டேன். மியூட்ல போட்டு பேசிட்டு இருந்திருக்கேன். சங்கடம். அங்கேயும் கண்டென்ட் இல்லை, அதே மாதிரி ஜென்சன் பேக்லயும் கண்டென்ட் இல்லை. அதனால எந்த கேம் போறதுன்னே தெரியல. வேற எதுவும் கேம் கிடைக்கல. சரி ஊவாவே போவோம் அப்படின்ட்டு ஏத்துறேன். முத நான் ஆடும்போது சரி லேக் கேம் சுத்தமா நடக்க கூட முடியல. இப்ப ஏத்தி கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் குறைக்கும் போது ஓரளவுக்கு ஆட முடிஞ்சு. அதனால இப்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா ஸ்டில் லாக் இருக்கு. சாரோ ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மறந்துடாம ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க. இப்பதான் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்றேன். வேற எந்த கேம்லயும் இல்ல ப்ரோ. கண்டென்ட் விளாடுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. கேமும் எதுவும் கிடைக்கல. மொபைல்ல நல்லா எடுக்குது. ஆனா மொபைல்ல லைவ் போட முடியல. போட்டாலும் ரொம்ப நேரம் போட முடியல. லாக் தெரியுதா? லாக் இருக்கதான். ப்ரோ சார்ஜ் போடாம ப்ளே பண்ணேன்னா அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இது கூட வராது. சார்ஜ் போட்டு தான் வரும். I am Yang Yang, an outrider of the Midnight Rangers. சும்மா லைவ் ஸ்டார்ட்ல சார்ஜ் போடாம விளையாண்டுட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. A missing person. Juyan. The one you're looking for. Is he an average person? Not a resonator, I suppose. Yes. Have you seen him? Is he all right? காம்பேட் எப்படி இருக்கு? I met him once. இங்க கேக்குறியா இல்ல He's not officially ஆர்க்னைட்ல listed. கேக்குறியா ப்ரோ? He seemed determined to join us. He's been secretly following our troops since last year. இங்க வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய அல்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா லாக் அடிக்குது. He must be in the rear guards camp. ரொம்ப எஃபெக்ட் கொடுத்து அந்த மாதிரி அல்ட் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப லாக் அடிக்குது. சிம்பிளா இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்ல. We the Midnight ஓரளவுக்கு Rangers ஃபைட் பண்ண would முடியும். never allow non-servicemen to approach and risk getting killed. இப்போ வந்திருக்க ஒரு புது கேரக்டர். அதெல்லாம் எடுத்து நான் அல்ட் போட்டேன்னா லாப் அவ்வளவுதான். தாங்காது. Thank you. ஆர்க்னைட்லயா ப்ரோ? ஆர்க்னைட் நல்லா ப்ரோ இருக்கு. என்ன ஆர்க்னைட்ல வந்து அந்த அளவுக்கு காம்பட் இல்ல. நிறைய இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். ஆனா அந்த அளவுக்கு இல்ல. மத்தபடி அதுல ஃபைட்டிங்லாம் நல்லா இருக்கு. மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் ஸ்டோரி, கொஞ்சம் காம்பட், ஃபேக்டரி மட்டும் நிறைய இருக்கும். ஃபேக்டரி நிறைய இருக்கும், டெலிவரி நிறைய இருக்கும். அவ்வளவுதான்.
அதை மட்டும் கொஞ்சம் அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஓல்ட் டேப் டு சென்சாரா? Remnants of the past. ஏன் இங்கே நிக்குது? என்ன அது? நம்ம ஆச்சு ப்ரோ. Is that the beacon? ஓ கட்சினுக்கா? Why are there so many people? They don't look like soldiers. நீங்க பிசி அப்டேட் பண்ணா ஓவா ப்ளே பண்ணா நல்லா இருக்கும். இன் கேம் கண்டென்ட்லாம் ப்ளே பண்ணவே கஷ்டம். பாப்போம் ப்ரோ போ போ எப்படி இருக்கு. சில பேர்லாம் சொன்னாங்க சில ஏரியாலாம் சுத்தமா எடுக்கல அப்படின்னாங்க. உள்ளே போக முடியலன்னாங்க. Greetings. What might interest you here? It's dangerous. Oh, nothing really. You see, we're just on our way ப்ரோ south. விஷ் பண்றதுக்கு முத இருக்கணும் ப்ரோ ஏதாச்சும். ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ. Excuse me. சாய் ப்ரோ ஆர்கனைட்ஸ் ப்ளே பண்றீங்களா இல்ல இனிமேல் ப்ளே பண்ண போறீங்களா? அதுக்காக கேக்குறீங்களா? Run, everyone! ஆர்கனைட்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்ல ரொம்ப கஷ்டமா தான் ப்ரோ இருக்கும். நீங்க ஃபேக்டரி மட்டும் கரெக்டா பில்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸி. Can't move. So hungry. இதுல வாய்ப்பே இல்ல. கண்டிப்பா அப்கிரேட் பண்ணணும். Please don't arrest us. என்னால எந்த மேப் வரைய போக முடியும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இந்த சிஸ்டத்தை வச்சு எது வரைய நான் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்? Do you need help? The battles are getting real ஓகே bad ப்ரோ up ஓகே north. அப்ப and we couldn't முடிச்சிட்டீங்க. live ஆல்மோஸ்ட் anymore. முடிச்சிட்டீங்க. ஆல்மோஸ்ட் இல்ல Figured ஃபுல்லாவே we have to முடிச்சிட்டீங்க. go back to the city. We ain't eaten in ages. And we're broke. சாய் ப்ரோ யூஎல் என்ன அவர் Some of மேக்ஸ் us ப்ரோ. can barely move. அவர்தான் சொன்னாரு மேக்ஸ்ல 'cause அவ்வளவு. we're so damn hungry. Then we found some expensive looking stuff here. Now that the military's out there fighting and nobody's really using these things, we thought it might get us a few கொஞ்சம் pennies. கூட போக முடியாது. சூப்பர். A damage detection beacon might result in a sudden TD invasion from the direction it covers. Our frontline troops would face attacks from both sides. Have you thought about the consequences? We ain't got the time for that. If we don't steal, we'd starve to death before the tacit discords kill us. You shouldn't be stealing public property. Please, return the parts. There's still some distance from here to Jinzhou City. இவ்வளவு தூரம் Here, வந்ததே you can have my ஆச்சரியம். flatbreads. Oh, and here's some money. ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா This should be நான் enough for you to reach ப்ராசஸ் the 4 வரைய city. முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ ஸ்டோரி. ஆக்ட் 1ல சாரி ப்ராசஸ் 1ல ஆக்ட் 4 நினைக்கிறேன். You're giving us இப்ப சர்வர் மாதிரி all விளையாண்டுட்டு of இருக்கேன். these? Thank you. Thank you. Hey, you! Come over and say thank you before you eat. It was nothing. Master once told me, the ஏஎம்பிசிக்கு sage FPS takes டிராப் care of ஆகும். all men and abandons none. ப்ரோ நீ ஐ கிராபிக்ஸ் வச்சு விளாடுவ ப்ரோ. அதனால லோலெல்லாம் வச்சீங்கன்னா உங்களுக்குலாம் நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கும். ஏன் கத்தி எடுக்கிறான்? Watch out! ஃபைட்டா? ஃபைட்டை மட்டும் விட்டுறாடி ஓப்பன். Surrender your stuff. A tough 80 ப்ரோ. night, yeah. ஓவா சொன்னேன். I just helped you.
Why did you attack us? You're not feeding us all with your bread and pennies. Hand over your goods and grub, or face the consequences. We ain't messing with no kids, but don't test that. We're begging you, stop! We surrender! ஊவால வந்து மேக்ஸ் லெவல் என்ன? Why Max did you level attack 80 தானா இல்ல us 80 க்கு when I மேலயா? already gave you food and funds? Do you have other mouths to feed But ஊவால aside இது from what we நார்மல் see தான். here? They seem trained. 80 கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க நாளைக்கு. These are not ordinary people. Of course we're ordinary people. We just joined the exiles recently. நிக்கில் ப்ரோ சொன்னாரு 80 We கிடையாது. did some wrongs. I tried to run from the patrollers and left the city. 80 தானா? Dang! Didn't know the battles up north were so crazy. 80 சொன்னேன் நான் மேக்ஸ் சொன்னாரு. 80 க்கு மேல இருக்கு நினைச்சேன். Camp. Figured we'd be better off just to go back to the city and get locked up. Then we ran out of food and cash halfway, so we turned to thieving. We ain't got the balls to rob the army. சாய் ப்ரோ ஆர்கனைட்ல எல்லா இதையும் எடுத்துட்டீங்களா? எல்லா கேரக்டரும் எடுத்துட்டீங்களா? Hey, since you're being so generous, ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் எல்லா கேரக்டரும் எடுத்துட்டாங்க. our way. There's a bunch of us, some injured too. Your first amount ain't gonna cut it for us to யாரு ப்ரோ survive. கிடையாது. நீ சொல்லல ப்ரோ நான் எடுத்துட்டேன். நிக்கில் ப்ரோ நீ சொல்லல. நீ வந்து மேக்ஸ் லெவல் அப்படின்னு சொன்னியா? நான் 18 சொன்னேன், நீ மேக்ஸ் லெவல்னு சொன்ன. சரி மேக்ஸ் லெவலுக்கு மேல இருக்கும் போலச்சு 80க்கு மேல இருக்கும் போல அப்படின்னு நினைச்சு நான் சொன்னேன். வந்துட்டாரா சண்டைக்கு? No, wait. What I gave them was more than enough for them to make it to Jinzhou. I used to travel alone when I left my master. I know how much it takes for someone ப்ரோ to நான் survive. ஸ்பிட் பண்ணாலும் யாருக்கு ப்ரோ போகுது? Hey, நான் what's தான் wrong பேசுறேன். with you, girlie? It won't hurt to give us more. Pain comes என்ன? with coveting. He அனுபவம். who knows he has enough is rich. It was only meant to sustain you long enough for you to reach the city. You don't understand, girl. You don't make money very easily in a time like this. If we can't find jobs in the city, we're gonna starve again. I came from a உன்னை seclusive அடிக்க போறேன். இங்க learning வராத. the ways of the world from scratch. வராதனே. It's been a hard time, but even I have managed to make a living with my own hands. If you really can't find any job in the city, come to Liu Xian Tea House and ask for Jian Xin. I will gladly help you search for jobs and work alongside you. Hurry, move, let's get out of here. I'm not listening to this lecture anymore. No, I wasn't trying to. Wait. Please put that down. இப்ப என்ன எடுக்கறானுங்க? Quite the sharp eye you got. Fine. என்னடா ஆவுனா எதையாச்சும் எடுக்கறானுங்க? Is this the only detection But beacon you messed with? even after 80 your XP will be adding. It might take 2 or 3 years to reach steal 80. and you bumped right into it. Really? Then Nah, why bro, does சொல்றேன். that one over there seem broken too? அப்ப 80க்கு மேல இருக்குன்னு சொல்றியா? That ain't got nothing to do with us. இல்ல அவங்க தான் It's been இனிமேல் that ஆட் way for பண்ணணுமா? ages. Plus, we ain't ever reaching it with all those thorns. I see. You may leave now. The military's base is not far from here. கூரோ ஆட் பண்ணா Shall we வந்து fix the beacons ஏற before வாய்ப்பு இருக்கு. going? ஏய் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இந்த இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. இது எப்படி சொல்றது? இந்த மொபைல் எல்லாம் விளாண்டுருப்போம் சின்ன சின்ன கேம் அதுல இருந்திருக்கும். ஒரு நிமிஷம் எப்படி இருக்கணும் இப்படியா? ஓகே. இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஆர்க் நைட்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு ஆனா அது வேற. எப்பதான் அந்த பிளைட்டை கொடுப்பாங்க தெரியல அது கூட நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி ஓடி போறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. அதுல கூட அந்த அளவுக்கு லாக் அடிக்காது அப்புறம் பறந்து போகும்போது. இதுல இந்த லேண்ட்ல நடந்து போகும்போது தான் ரொம்ப லாக் அடிக்கும். ஓ
ஒரே டைம்ல 2 ட்ராக் ஆகுமா? பரவாயில்லையப்பா. Leave it to me. One with the sounds. The hour is upon us. Cherish every gain. இன்னும் நிறையா வேணும் ப்ரோ. எஸ் மைன் நவ். எனக்கு தெரிஞ்சு வருஷக்கணக்காக ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ரொம்ப கஷ்டம். நீ போட்டிருக்க நம்பர்லாம் ரொம்ப பெரிய நம்பர் வரும். ரொம்ப கஷ்டம். இதை எடுத்து காட்டியிருக்கலாமா அவருக்கு? இந்த 3மே மாத்தணும். கிராபிக்ஸ் கார்டு, CPU, மெமரி. யாராவ எங்க இருந்து? அடா பைத்தியம். கரெக்டா இதுல போறேன். எங்க இருந்து வந்து முட்டுறான் ப்ரோ? பைத்தியம் ப்ரோ. கரெக்டா டைமிங்ல வந்தான் ப்ரோ. நான் காசு கேட்கல, காசு கொடுக்குறான் ப்ரோ. ஆக்சுவலா என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு புரியுது. இவ்வளோ லேக், மொட்டை லேக். எப்பா எப்பா எப்பா, என்ன இது? நானே விட்டா போயிடுவேன் போல. Wind, guide me. The thorns are blocking our path. We'll have to clear them before we can reach the beacon. Oh, please be careful. They look sharp. Maybe we can find something nearby to help us deal with them. ப்ரோ 5000 காயின் நீலாம் வச்சிருப்ப ப்ரோ. லட்சக்கணக்கில் வச்சிருப்ப ப்ரோ. Testament to my connection. லட்சக்கணக்கில் காயின் வச்சுக்கிட்டு ஏன்டா கேட்குற பத்தியா? உனக்கு என்ன வேணும்? இங்க வேற பூனை கத்திக்கிட்டே இருக்கு ப்ரோ பக்கத்துல இருந்து. எதுக்கு கத்துதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது.
Master Tianxing, are you all right? This is my first time on a battlefield. It feels so different here. அப்படியே சேஞ்ச் ஆயிருச்சுடா. எனக்கு தெரிஞ்சு ஊவா வந்து லேப்ல ப்ளே பண்ண முடியாத அளவுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா மொபைல்ல போட ட்ரை பண்ணணும். We must reach out to the city again and demand more supplies immediately. But the அது எப்படி பண்ண approval போறேன்னு process is எனக்கே going தெரியல. to... Tell them it's an அது emergency. எப்படின்னு பார்க்கணும். We are working around the clock here. Any delay could mean the end of our defense. Do they not comprehend? Here's a list of what we need. I'll talk to them if you can't make them listen. Now go, go, go! Move, move! What is it? Why are we still not done distributing these? You new here? Are you backups too? Wait, you don't look like one of us. நான் மொபைல் அண்ட் ஐபேட் பிளேயர். I am எனக்கு Yang மொபைல்ல வந்து நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கு ப்ரோ. Outriders and என்கிட்ட Midnight ஸ்பேஸும் Rangers, இருக்கு, பிரச்சனை இல்ல. and they are நான் மத்த கேம் எல்லாத்தையும் கூட டெலீட் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா நான் அந்த அளவுக்கு மொபைல்ல விளாட மாட்டேன். எப்பயாச்சும் போய் சும்மா டெய்லிஸ் மட்டும் முடிக்கிறது, அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா என்ன அதுல வந்து சார்ஜ் டக்கு டக்குன்னு இறங்குது. அதே நேரம் அதுல இருக்க எப்படி சொல்றது, ஸ்ட்ரீம் பண்ற சாஃப்ட்வேர் வந்து செட் ஆகல. So, you're a part of the backup force, right? Now, I've got wounded soldiers coming soon, and you're just in time. அதுவும் என்னோட மொபைல்ல வந்து 2 போர்ட் கிடையாது. 3.5 mm ஜாக்குக்கும் போர்ட் தனியா இல்ல, சி டைப்பும் தனியா இல்ல, ரெண்டு சேர்ந்து ஒண்ணா இருக்கு. ஒரே ஒரு சி டைப் போர்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்கான். அதுலயே கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு ரெண்டுத்தையும். Understood. அந்த ஒரு பிரச்சனை மட்டும் தீர்ந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். ஹெட்செட்டும் சார்ஜும் சேம் டயத்துல போடுற மாதிரி இருந்தா. The wounded soldiers are being sent back from the front lines. We need someone to escort பேட்டரி them to எம்ஏஹெச் medics 4500 நினைக்கிறேன். 4500 700. Could you please take care of them? போக்கோ F4 What exactly do you need போக்கோ us to F4 do? 5G. Just make sure they are safe. The medics will take care of their wounds. Thank you. It's so busy here. It looks like they don't even have the time to catch their breath. supplies, medical care, equipment maintenance, personnel management, and logistics. They must carefully manage these matters to provide vital support for our fighters. So this is what a real war looks like. RAM வந்து I had no idea it could get this bad. 12GB RAM. Most people would never have the Snapdragon chance வந்து to witness 870 any ஓ of this. 888 It's தெரியல natural கரெக்ட்டா. for you not to know. I think this is exactly what our military strives for, to ensure peace and safety for our citizens. It's a sacrifice made so others don't have to. நான் வாங்கி 2 வருஷம் ஆச்சு ப்ரோ. அது கரெக்டா லான்ச் ஆகும்போது வாங்கினேன் ப்ரோ. லான்ச் வாங்கும்போது எனக்கு 30 ரூபா வரும். 30K வந்துச்சு. இப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 25 இருக்கும். நான் வாங்கும்போது 30K. இப்போ 25 இருக்கும். 60GB வரும். ஸ்பேஸ் இருக்கா? இல்ல ப்ரோ, என்னால விளையாட முடியும். ஆனா என்னால ஒழுங்கா லைவ் போட முடியாது. அதான் பிரச்சனை. இப்ப நான் லேப்ல லைவ் போறேன்னா இதுல ஒரு குவாலிட்டி இருக்கா? இந்த குவாலிட்டி அதே வராது. ரொம்ப பிளர்ரா இருக்கும். நான் வாங்கி 2 வருஷம் ஆச்சு ப்ரோ மொபைல். That's not bravado. My wounds can close on their own. It's my resonance ability. The medics should go take care of other people in need. 15K இல்ல ப்ரோ. 15Kலாம் இல்ல. We're here because you need வாய்ப்பே our இல்ல. help. Calm down and stay where you are. Please hold him still for me. 25K ப்ரோ இப்போதைக்கு. உண்ட 25K இருந்துச்சுன்னா ஒரு நல்ல போன் எடுத்துருவேன். 25 23 I
ஸ்டோரேஜ் ஓகே தான் ப்ரோ. Are you all right? I'm okay. நான் வந்து அந்த அளவுக்கு எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். கேம்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். என்ன அதை டெலிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும், அவ்வளவுதான். டெலிட் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க வேண்டியதான். 15K மொபைல்லாம் வேஸ்டா. அது உன் யூஸை பொறுத்து ப்ரோ. உனக்கு அந்த மொபைல் வந்து எந்த யூஸுக்கு வேணுன்றதை பொறுத்து. வேஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டேன், நீ எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறன்றது உனக்கு தான் தெரியும். அதை வச்சு தான் நீ மொபைல் வேஸ்டா இல்லையா, உனக்கு செட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்க முடியும். நான் ப்ரோ இதெல்லாம் ஏன்ட்ட கேட்குறியா ப்ரோ? It's okay. I'm fine. அது I'll go find a medic. எனக்கு இந்த லைவ் போற ஒன்று தான் ப்ரோ பிரச்சனையா இருக்கு மொபைல்ல. இல்லைன்னா மொபைல்ல லைவ் போடுவேன். இன்னொன்று மொபைல்ல நாய்ஸ் சப்ரஷன் கிடையாது அதில் இருக்க சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல. கேமிங்னா நீ அதான் ப்ரோ, நீ கேமிங்னா என்னென்ன கேம்ல ஆட போற அது ஒரு இது இருக்குல்ல. They look badly injured. Don't worry. They've received கேமிங்னால அதுக்குன்னு தனியா இது கேட்டகரி நிறைய இருக்கு. சும்மா கேண்டி கிரஷ் மாதிரி கேம் விளையாட போறியா, இல்ல பப்ஜி மாதிரி கேம் விளையாட போறியா, இல்ல இந்த மாதிரி கேம்ஸ் விளையாட போறியா, இல்ல எமுலேட்டர் கேம்ஸ் விளையாட போறியா? நிறைய இருக்கு கேமிங்னா. இப்போ எமுலேட்டர்லாம் வந்துருச்சு நிறைய. PS3 கேம்ஸ் விளையாடுற மாதிரி எல்லாம். But things have improved. தெரியல ப்ரோ. Each injury lag அடிக்கணும் represents நினைக்கிறேன். countless tacit discords eliminated by our brave soldiers. Resonators in the Midnight Rangers are incredible warriors. இருக்கறே லோஸ்ட்ல வேணா வச்சு ஆடலாம் Those who நினைக்கிறேன். retreat from injury must have already அப்பவே lag taken இருக்க வாய்ப்பு They இருக்கு. are the ones keeping our people safe. What I've been doing is not worth mentioning compared to them. Please don't put it like that. Without your help, we couldn't have helped so many wounded soldiers in such a short time. அதான் Now டெம்பிள் that ரெண்டு they're all கேண்டி safe, கிரஷ் மாதிரி you விளையாட should go போறேன். and take care of your own issues. Thank you. May I அதான் ask legendary where game the bro. quartermaster is? The டெம்பிள் ரன் மூவி quartermaster செட். isn't here. He's on the floor above, directing munitions distribution. Just take that lift and you should find him அந்த there. கேமை மொத்தமா தூக்கிட்டாங்க. Rover, where are we going next? நீ 15 ப்ரோ நல்லா இருக்கு. 15 ப்ரோவா? என்ன கம்பெனி ப்ரோ? வெறும் 15 ப்ரோன்னு சொன்னா நான் எந்த கம்பெனி ப்ரோ இருக்குது? ஐபோனை சொல்றீங்களா? சாம்சங்கா? சாம்சங்ல 15 ப்ரோன்னு ஏதாவது Here சொல்றாங்க. are some recipes for dietary supplements from my sect. They might help the wounded recover sooner. Oh, great. You have my thanks. ஓகே ப்ரோ, ஓகே. ஐபேடுக்குலாம் நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கும் ப்ரோ. பட் ஸ்டோரேஜ் அது ஒண்ணுதான் ப்ரோ பிரச்சனை. ஆப்பிள் அந்த ஒண்ணுதான் பிரச்சனை, ஸ்டோரேஜ் தான் பிரச்சனை. மற்றபடி எல்லாம் நல்லா இருக்கும். ஸ்டோரேஜ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தர மாட்டாங்க. இன்க்ரீஸ் பண்ணி தந்தா நல்லா ஒரு ரேட்டுக்கு போயிடும். இப்போ நான் ரீசெண்டாக 500 GB வந்துச்சா, 500 250. ஆப்பிளுக்கு எவ்வளோ ப்ரோ கேம் சைஸ் வந்து? இல்லை அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா? iPad price எவ்வளவு? Have you 60. confirmed the inventory? ஓ What about the அதுதான் spare சொன்னீங்களா? list? Sort out the consumables எவ்வளோ as ப்ரோ soon as possible. மொபைலுக்கு எவ்வளோ? Check our communication lines. அதே while you're தானா? at it. 60 தானா? Ewa, deliver this list to Asher. You're not Ewa. Where is she? What do you need? ஆன் டைம் மாதிரி தான்.
ஓகே. Excuse me. I'm an outrider of the Midnight Rangers. This is Rover. இல்ல ஆப்பிளுக்கு ஒவ்வொரு டிவைஸ்க்கும் மாறும்போது அவனுங்க ஃபைல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவானுங்க, கம்மி பண்றது அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பார்ப்பாங்க அந்த ஓஎஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி. அதான் நான் கேட்கிறேன். 100க்கு மேல போயிருச்சுன்னு சொன்னாங்க. So he never sent a letter home, not even once. The Midnight Rangers are no longer recruiting non-resonators lately. But Juyen was a stubborn boy. Last year, when the battles hadn't gotten so intense, he would download பண்றது கம்மியா இருக்கு, பட் ஆனா ஸ்டோரேஜ் குடிக்கிறது அதிகமா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. We sent him back to the city time and time again, and he just kept finding ways to come back. Eventually, I caved and took him in to help us here in the base. With the battle escalating, it's getting increasingly dangerous out here. ஆமா bro. நானே 256 ஜிபில 10 ஜிபி தான் இருக்கும், ஸ்பேஸ் எவ்வளவு இருக்கும். When you guys showed up, 120 ஜிபிலாம் எனக்குலாம் சுத்தமா பத்தாது, வாய்ப்பே இல்லை. எனக்கு 500 ஜிபிஎஸ் வேணும். நான் அடுத்த மொபைலை மாற்றணும். முதல்ல இந்த மொபைல் எப்படி சொல்றது இதாகணும், ஒர்க் ஆகாம போனாதான் புது மொபைல் எடுக்க முடியும். இல்லை இது அப்படியே இருக்குன்னா அப்படியே இருக்க வேண்டியதான். அது இப்போ வர மொபைல் அந்த அளவுக்கு நம்ப முடியல, எல்லாம் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி சொல்ல முடியும். திடீர்னு ஏதாவது பிரச்சனை வந்து போட்டு தள்ளிடுறாங்க. R23 ப்ரோ. The tacit discords are not humans. They don't do truces or ceasefires. For as long as they exist, this war will rage on. அதான் எனக்கு 160 கிட்ட இருக்கு நினைக்கிறேன் ஸ்டோரேஜ். Is the lifeblood of our army. ஆக்சுவலா இதை ஏத்துறதுக்கு நான் ட்ரிபிள் சி அழிச்சிட்டு ஏத்துறேன் ப்ரோ. We are facing a shortage. 23 ஜிபி. ஆமா ஆர்பி ரொம்ப ப்ரோ, ரொம்ப ஆப்டிமைஸ் பண்ண கேம் ப்ரோ. I saw you help arrange the wounded there. Yasholam would need your help more than I do. ட்ரிபிள் சி நான் மொபைல் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. But I must remain to oversee vital military supplies. Sure. Please excuse me. I'll join you later. ஊவா கடத்திருச்சு ட்ரிபிள் சியை. What are you doing? Oh. Please excuse me. ட்ரிபிள் சில இப்ப ரீசெண்டா வந்த அப்டேட் எனக்கு ஓரளவுக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லலாம். ஒரு மாதிரி இருக்கு. Mangosteen. It's a type of old-fashioned explosive. The lament caused a global technological regression and shortage of resources. While tacitite weapons were being developed, most people had limited knowledge of tacitite as an energy source. As a result, primitive products combining old and new technology emerged. The hand grenade was one of them. With the rapid growth of tacitite weapons, these crude explosives were eventually phased out in favor of more advanced weaponry. கரெக்ட் தான் ப்ரோ. ஆனா பிசி வாங்கிட்டா இன்னும் பெட்டர் ப்ரோ. ஆனா இப்ப பிசி ரேட்டெல்லாம் அதிகமாயிடுச்சு, எல்லாம் ஏஐ வந்தனால பிரச்சனை. Well, it's not a local fruit, so we can only get it through imports. நம்ம PS5 வாங்கினா வெறும் கேமுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். பிசி வாங்கினா எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அதை யோசிக்கிறேன். More of these after General Jian makes his triumphant return. Currently, there's only one waterway open
from Port Gunchao in the south of the city. The rear guards would regularly go there to escort goods. ஆமா ப்ரோ. என்டி வந்துச்சுனா நான் ஓவா டெலிட் பண்ணிடுவேன். The military rarely ஓவா buys us டெலிட் fruit பண்ணிட்டு for என்டியை ட்ரை பண்ணுவேன். நல்லா எடுத்துச்சு அப்படின்னா அதை உட்காந்து விளாடுவேன். ஓவா உட்காந்து மொபைல் விளாடுவேன். That could cause some issues. இல்ல என்டி வந்து எடுக்கல அப்படின்னா திரும்பி ஓவா டவுன்லோட் பண்ணிடுவேன் லாப்ல. இப்ப ஓவா எடுக்கிற அளவு கூட அதை எடுக்கலன்னா இங்க பாரு ப்ரோ, நான் மூவ் பண்றேன். கேப்பி நிக்கிறான்டா. நான் ஒரு செகண்ட் பாக்குறேன், எங்கே போய் நிக்கிறான். Have you found the person you're looking for? Yes, I found Juyan. We will return to the city with என்டி வந்து இந்த மந்த் எண்ட்ல வருதா? to let him know he is safe. இல்ல இந்த இயர் எண்ட்லயா? இந்த மந்த் எண்ட்ல வர மாதிரி சொன்னானே. Juyan is a man full of courage. Influenced by his veteran grandpa's tales, he longs to join the military and aid in humanity's battle against tacit discords. The journey with you has exposed me to immense suffering. இந்த மந்த் எண்டோ இல்ல இயர் எண்டோ must be even more brutal than what I've witnessed. Countless lives have been lost in this war. இப்பதான் இது போயிட்டு இருந்துச்சு நினைக்கிறேன். பேட்டா டெஸ்ட் ஒன்னு போயிட்டு இருந்துச்சு, லாஸ்ட் பேட்டா டெஸ்ட். அதுக்கு அப்ளை பண்ணேன், எனக்கு கிடைக்கல. கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்க நேரத்துல டெஸ்ட் போயிட்டு இருக்கோம். And the worst sages gain enlightenment in seclusion. அது எப்பயோ ஓபன் ஆயிருச்சு ப்ரோ, ப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம். அதுக்கான ரிவார்ட்ஸ் செக்ஷன் மட்டும் தான் ஓபன் ஆயிருக்கு. அது ஏதோ 20 மில்லியன் ரீச் ஆயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். டோட்டலா 35 45 ரீச் ஆனா ஃபுல் ரிவார்ட். நான் லாஸ்டா பாக்கும்போது 28 இருந்துச்சு. Ordinary people and resonators and believed he could contribute on the battlefield. However, I too found what Juyan said was reasonable to an extent. And I couldn't change his mind with words. இப்பதான் ரிவார்ட் செக்ஷன் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க லான்ச் பண்றதுக்காக. நான் தெரிஞ்சு லான்ச் பண்ணிடுவாங்க கொஞ்ச நாள்ல. அது ஃபுல்லா ஆனோன்னு லான்ச் பண்ணிடுவாங்க. They'd let me do what I wanted. I didn't mean to beat him up for nothing. My masters taught me valuable lessons through sparring, and I gained important insights from those fights. Now, who do you think won that fight? The shape changes, but not the forms. The more it moves, the more it yields. Less thinking, more knowing. Simplify for clarity. Yes, I pretended to lose, but என்டி என்ன கேம் ப்ரோ அது? ஜிடிஎம் வச்சுக்க ப்ரோ. Juyan saw the gap between resonators and ordinary people. He seemed to realize how he was still far from being able to fight the tacit discords. 50-50 போல சிபிடி பிளேயர்ஸ் சொன்னாங்க. Just trying to convince himself that he புரியல ப்ரோ, 50-50யா? Not wanting to acknowledge his own limitations. Fighting on the battlefield requires physical and mental strength, and he was not yet prepared for that. I heard you ஆக்சுவலா அனண்டாவும் என்டியும் ஓரளவுக்கு சேமா தான் இருக்கும். When you have the time, இந்த வருஷம் வந்துரும் ப்ரோ. இந்த வருஷம் தான் ரிலீஸ் பண்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. It's my great pleasure to have met you. பிடி சிஸ்டமா? மேக்ஸிமம் வந்து ஜென்ஷன் இம்பாக்ட் ஓவா மாதிரி தான் பிடி சிஸ்டம் இருக்கும். ஆர்க் நைட் தான் கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃபரெண்டா போயிட்டானுங்க. Us running into Master Tianxing was a one-off incident. If the Mangosteen indicates something about war, what is Madam Magistrate trying to convey? Have you thought of something, Rover? I think. So, Madam Magistrate wants to tell us about General Tian, or about the war against tacit discords. We haven't reached the front lines yet, but I can already smell the iron in the air. கேம் பிளேலாம் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. ட்ரைலரை செக் பண்ணி பாருங்க, நல்லா இருக்கும்.
are so நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்கும். சும்மா ஃப்ரீயா இருக்க டயத்துல அந்த ட்ரைலர் மட்டும் செக் பண்ணி பாருங்க. கேரக்டர் 80s outfitting 90 outfitting guarantee. எதுல ஒரு சொல்ற ஜென்சன்லயா? ஆர்ட்மேட்லையா? ஆர்ட்மேட்ல 120ல கேரண்டீடு. ஓ என்டி இல்லையா? அது தெரியல ப்ரோ, நான் என்டி வந்து ஃபுல்லா இது பண்ணல ப்ரோ. டீடைல்ஸ்லாம் செக் பண்ணல என்ன ஏதுன்னு. எல்லாம் கேம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான். General. கட் சீன் வந்து உனக்கு சும்மா அப்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது தான் ப்ரோ. சும்மா வீடியோ மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கிறது தான். இது மாதிரி இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் டிவைஸ் வேணும். Follow the Qinglong to war. Finale. Stay sharp. Tell truth from facade. Break. Tell truth from facade. Wind Rider. Retreat to advance. Time to fight back. Settle. Tell truth from facade. Unstoppable. Don't you worry. Tell truth from facade. Bide the time. Wind Rider. Break. Fear no more. I can take it. Tell truth from facade. Unstoppable. Tell truth from facade. எவ்வளோ ஹார்ஸா? 12 மணி நேரம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. டோட்டலாக 12 மணி நேரம் ஆச்சு. ஆமாம் ப்ரோ, ஆர்க்னைட்டில் அதான் பிரச்சனை. நீங்கள் நல்லா ஸ்பின் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க, கடைசியில் ஒரு 2 ஸ்பின் தான் கேரண்டீடில் இருக்கும். ஆனால் நம்மகிட்ட இது இருக்காது, டோக்கன் இருக்காது. பார்த்தா அடுத்த நாள் பார்த்தா இதாக இருக்கும், ரீசெட் ஆகிருக்கும், மொத்தமாக எல்லாம் முடிஞ்சு போயிருக்கும். திரும்பி ஃபர்ஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதெல்லாம் பெரிய சங்கடம் ப்ரோ. அப்பெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா இப்படி இருந்தா
கேக்குதா ப்ரோ? வந்துருச்சு ப்ரோ ஒரு வழியா. சரி. An imposing warrior wielding the power of a Qinglong. The Qinglong is the Midnight Ranger's emblem. It's also the symbol of General Tian, the leader of all Midnight Rangers. The front lines are not far from here. General Tian must be there, fighting alongside our soldiers to keep the tacit discords away. It doesn't seem like a coincidence. We arrived near the battlefield right when General Tian was leading an attack against the tacit discords. Your vision. It might be what was happening on the battlefield not far away. அந்த அளவுக்கு ஆர்வமா இருக்கீங்க லாப் போறது. The battle itself is a clear sign of an anomaly. The streams from the Norfolk Barrens feel more suffocating than ever. கொதிக்குது bro. Rover, something on that battlefield must be connected to you. Though we resonate with tacit discords? கொதிக்குது. Rover? போடலாம் ப்ரோ. லேப்டாப்பை மூடி படுக்க எபிசோட் திருப்பி படுக்க போட்டோம்னா போடுறோம். Fluctuations of tacit discords. Those fluctuations pointed to a certain set of coordinates. And that is Teacher Village in the Central Plains. As I make myself reflect on my goals and plans, those voices in the street. Rover, perhaps you can give it a try. புரியுது. ஒரு மாதிரி கீழே கீழே மேலே கீழே மேலே ஆடாயிட்டு இருக்கு. விஷ் விஷ் என்கிட்ட விஷ் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்லை ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ என்னை விஷ் பண்ண சொல்ற? எனக்கு ஒரு புல் கூட கிடைக்கல ப்ரோ. ஏன் மேலே கீழே இப்படி ஆடுது? கிடுகிடு கிடுன்னு ஆடுது. ஒண்ணுமே தரமாட்டேன்னு சொல்லி பத்தி விட்டான்.
என்ன இது ப்ரோ இன்னும் இது வேணாமா? எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. 4 ஸ்டார் கேரக்டரா என்ன? எது இதுவா? சேஞ்ச் பண்ணலாம் பண்ணலாம். ப்ரோ ஆனா எனக்கு அந்த கேரக்டர் பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. அந்த கேரக்டர் பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. இந்த கேரக்டர் ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்கு ப்ரோ. அது என்கிட்ட விஷ் பண்ற அளவுக்கு எதுவும் இல்லை இப்போதைக்கு. அதனால என்னால் எடுக்கவும் முடியாது. 30 நாளுக்குள்ள நான் அவ்வளோ எடுக்க முடியுமா? வாய்ப்பே இல்லை. Wind, guide me. This must be the place. I sensed something ominous from the leaf back there, but I couldn't pinpoint its source. And now, the hatred and pain is so strong in this place. விடு ப்ரோ, நீ இருக்கல பண்ணிடலாம். கோஆப் மட்டும் அன்லாக் பண்ணா போதும். எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்களே எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். You don't even need to concentrate to feel it. Rover, something terrible must have happened here. We have to be cautious. This is the tacit field. Let's take out those tacit discords first. Let me be your blade. Alright. Precipitant, please. Let the winds roar. Beware. Swift and resolute, one with the sounds. Tear them to pieces. What? My field of expertise. Zapstring. It's our curtain call. Let me be your blade. Please. Tear them to pieces. My field of expertise. Swift and resolute. The end has come. One with the sounds. Tear them to pieces. ரைட்டு, கோஆப் மட்டும் அன்லாக் பண்ணுங்க. ஈஸி பேசிட்டு பே பண்ணலாம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. போதில் இது உள்ளே பேசி விளாடலாமா? உள்ள பேசி விளாடுறா சொல்றீங்களா இல்ல வெளியே டிஸ்கார்ட் சொல்றீங்களா? டிஸ்கார்ட்னா வாய்ப்பு இல்லை வரும். இல்ல எப்படி சொல்ற, லேப் தாங்காது. உள்ள இருக்கா? I think I found something, Rover. இல்ல டிசி தான். சரி ப்ரோ, அன்லாக் ஆகட்டும், நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். செப்டானா பேசிட்டு ஆடுவோம், இல்ல பண்ணா தெரிவிட்டு வராது. ஆகும்னு நினைக்கிறேன். Here. These plaques are usually placed in ancestral shrines.
They seem to belong to a different time. I remember reading about something like this. People held large-scale ancient rituals periodically in their villages, driven by certain beliefs. I see. Let's check somewhere else. Good. There's no time to waste. இல்ல ப்ரோ வந்த லாக் மட்டும் தான் எப்படி சொல்றது நான் இந்த ஹெட்செட்டையும் போட்டிருக்கணும் கேம் ஹெட்செட்டையும் போட்டிருக்கணும் அதே நேரம் மொபைல்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணி அதையும் போட்டுக்கணும் இன்னொன்னு மொபைல்ல வந்து சார்ஜ் ஏறிட்டே இருக்கும் சொன்னேன்ல என்கிட்ட ஒரே ஒரு போர்ட்டு தான் இருக்குன்னு பிரச்சனை லாப்ல எடுக்கும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு எடுக்கும் Wait, it doesn't look like it's trying to attack us. Help, brother. It seems to only repeat these lines. Tacit discord this one, probably turning the last bits of a human's consciousness into such monotonous mumbles. Are these words the last cries of someone innocent? Who is behind? I'm sorry. No, that's beyond my ability. I just sensed some complex feelings from it. Rover, I think I know what's going on. It seems to be begging for help, but it's not asking us to help it. I can sense the pained cries of this tacit discord. The village is crying, waiting for rescue. Something truly awful must have happened here, and the victims' reverberations still linger. Based on the evidence we've found and the condition of these ruins, that didn't happen all too long ago. I can still feel it in the streams. Perhaps the tacit field has kept this village from being discovered. Or maybe someone has been intentionally concealing it. Anyway, there must be something we can do. We may find the victims nearby. I'll inform Chuzia about what happened here. Can we continue our search before the official investigators arrive? Sorry, I know it doesn't sound very convincing. It's just a hunch of mine. And I thank you, Rover. Please stay vigilant. As for the little one here, let's leave it be. The area is a mess, but it doesn't look like a war zone. Someone was hurt and dragged away. Look, there are many footprints here. These are... someone was injured. These cards... The Fraxidus is likely behind it all. The Fraxidus? Yes. I don't know much about the Fraxidus, but as an outrider, I've worked on related cases. It's a group of extremists obsessed with fusing humans with tacit discords. They've caused terror attacks of various scales okay, around bro. the world. Good night, bro. நாளைக்கு பார்க்கலாம். Fusing humans and tacit போய் discord. நிம்மதியா தூங்குங்க. We've seen signs of their presence in Jinzhou. நாளைக்கு நிறைய work இருக்கும். Members called artificers. Above the artificers are the overseers, leaders with eerie abilities and unknown intentions. Bye, bro. Bye, They bro. pose a far bigger threat. No one knows their true intentions. Some members திடீர்னு seek லைக்லாம் world வந்துருக்கு. destruction, என்னடா while others நடக்குது? claim they seek eternal power. And there is one particularly insane overseer. 3 மணி நேரம் ஆச்சா? Crazy even by Fraxidus standards. A man who sees no order and revels in destruction.
I've seen similar cards in the physical evidence file of the Fraxidus-related cases. இல்ல ப்ரோ மொபைல்ல சார்ஜ் இல்ல. One overseer I'm talking ஓகே about. ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. They call him Scar. If he's responsible for what happened to these villagers, who knows what kind of cruel and twisted atrocities he's capable of. FF டார்க் ஹாய் ப்ரோ ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ மறந்துடாம ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க தேங்க்ஸ் ப்ரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரோ Guess you won't need my self-introduction. Oh, I spent so much time. Thank you. If you need to hear it from me, then yes, I am Scar. ஆமாம் ப்ரோ நியூ தான் ப்ரோ Cruel and இப்பதான் ஸ்டார்ட் twisted பண்ணேன் maniac. We deserve a meeting free of such disturbances, don't you agree? The girl, she's gonna sway your judgment. Don't worry. I don't plan to make you hate me just yet. She is safe now. Well, let's just enjoy our time together for the moment. Forget about that irrelevant நல்லா இருக்குமா ப்ரோ என்கிட்ட இருக்குமான்னு கேக்குறீங்களா இல்ல இருக்குன்னு சொல்றீங்களா ப்ரோ To begin with, I heard you've lost your போ என் லேப் memory. தாங்குமான்னு தெரியல ப்ரோ என் லேப் தாங்குச்சுன்னா நான் ஃபுல்லா வாண்டு முடிச்சிருவேன் லேப் தாங்கலன்னா தான் சங்கட்டம் Indeed. I'll tell you then. Before you knew anything about this world, you were already the center of conflict. You are the unknown variable we've been waiting for. Forces have been fighting. இருக்கதுலயே lowest slots விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ From the ரொம்ப low moment end you device opened your eyes, everyone you've met, including that girl you care so much about, they all knew how valuable you are. The world is a cruel place. You are a living, breathing person, but you're just a pawn to many. That's why I'm here. Because I see you as a dear friend, and I want to tell you the truth. I am so sorry for everything you're about to face. But truth hurts sometimes. You could say I'm looking forward to your choice. My goal is simple. I just want to deepen our mutual understanding, nothing more. Come on. Observe the surroundings a little more and tell me what you see. As you learn more about this world, your true desires will surface, and our little game will become even ஒரு more நிமிஷம் bro entertaining. கமெண்ட் பாருங்க For that, I don't want anyone to disturb my precious alone time with you. That's all.
do you have to assume we are the culprits? அதுல போட்டுருக்கு ப்ரோ ஃபுல் Maybe you should ஸ்பெசிஃபிகேஷன் be asking me what actually happened here. கமெண்ட்ல போட்டுருக்கேன் ப்ரோ. I won't tell you everything just yet. That's too boring. As I said, why don't you take a look around and see for yourself? So go ahead. What do you see? Bravo! Didn't think you'd catch on to that. Now, what is the conclusion you've drawn? சால்டட் ரேம் ப்ரோ. அப்டேட் பண்ண முடியாது. அப்டேட் பண்ண முடிஞ்சதா நல்லா இருக்குமே, சந்தோஷமா இருக்கும். அப்டேட் பண்ண முடியாம இருக்கு. நான் தெரியாம வாங்கிட்டேன் சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்கும்போது லேப்டாப் பத்தி அந்த அளவுக்கு தெரியாது. ரொம்ப நாளா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதை. How typical. The age-old இது tale ஓகே of ப்ரோ. savage வெதரிங் wolves யூஸ்க்கு and பட் லைவ் helpless lambs. தாங்கமானு தெரியல. Good and அதான் ப்ரோ evil பிரச்சனை. as clear as day. It's a tired story that people cling to in their mundane lives. அதான் ரொம்ப கஷ்டம். Keeps them இப்போ வந்தவங்க கூட அப்படிதான் சொன்னாங்க. இப்போதைக்கு ஓகே தான் ப்ரோ, போ அப்படி லாக் அடிக்கும், ரொம்ப லாக் அடிக்கும், அப்படி ஆட முடியாதுன்ட்டு. Do you truly believe the பாப்போம் real எவ்வளவு தூரம் போக முடியுது, அது வரையில ஆடுவோம். that simple? Let me give you a couple more tips. The truth is far more complicated than you think. First, who are the players in our tale? An innocent girl, a revered அதையும் சொன்னாங்க leader, அவர். and a flock of simple villagers. நல்ல டிவைஸ் வச்சு அதுக்கே லாக் அடிக்குது. Next, what makes up our main plot? ஆனா உங்களுக்கு வந்து நல்ல லோவஸ்ட்ல வச்சலாம்டா நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கலாம் ப்ரோ. ஹை செட்டிங்ஸ்ல வச்சலாம்ன்றனால தான் உங்களுக்கு லாக் அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Senseless killings and the one vulnerable Same soul boy, எனக்கு sometime pushed lag onto a path of destruction by the masses. ரெண்டு பேரும் ஹையஸ்ட் செட்டிங்ஸ்ல வச்சலாம்ங்களா? The story is yours to spin. I'm eager to hear your version after you've learned more. அதெல்லாம் தெரியல. ஒரு நியூ மேப் வரைய போவேனானே எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு. இவங்கெல்லாம் பேசுறது கேட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு நியூ மேப் வரையெல்லாம் போக மாட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் மேப் போறதே சந்தேகம் தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டோரி இதெல்லாம் நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்குது ப்ரோ. ஓப்பன் வேர்ல்ட்ல காம்பேட்னு வந்தபோது தான் ரொம்ப லாக் அடிக்குது. ஓப்பன் வேர்ல்ட்ல சண்டை போட முடியல. Our story begins here. Once upon a time, in a peaceful village, lived a flock of carefree lambs. In the day, they toiled for food, and when evening fell, they sought refuge from the looming threat of wolves. ஓ புரியுது. அப்ப ஏதாச்சும் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் ப்ரோ, அந்த ஸ்டாண்ட் பை ரேமை வந்து எடுக்கிறதுக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி வேணா பாருங்க. Fables. Stories told and retold through பாப்போம், ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சு போயிரும்ல the ancient art of conveying என்ன hidden நடக்குது. truths. மொத்தமா கேம் விட்டு வெளியே தள்ளுதா இல்ல கேம் வெடிக்கிச்சு, கேம் வெடிக்குதுன்றேன், லேப்டாப் வெடிக்குது. Don't they? The ரெண்டுத்துல same ஏதாச்சும் ஒண்ணு story நடக்கும். gets told by many, and each person brings their own spin. ஒண்ணு அப்படி ஃப்ரீஸ் ஆகி நின்றோம். Focus. Whatever you learn from it is just one of countless different அதான் ப்ரோ நானும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால தான் கேம் ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தாவே இருக்கு. இல்லனா என்னால நடக்க கூட முடியாது அங்க. Crafted plotline, a scheme I had no hand in. This village marks the beginning of my story with Jinzhou. ஆக்சுவலா நடுவுல நிக்கிறது ஸ்காரா, அவனஸ் தான் இது பண்றான். Magistrate led you here to meet me.
Such a clever move on her part. நீங்க வேற கிராபிக்ஸ் கார்டு ஆட் பண்ணல ப்ரோ. உங்க லேப்லயா ப்ரோ? ஒரு பாஸ் ஃபைட் இருக்கும் ப்ரோ. One day, a shepherd visited the village. லாக் அடிக்கும் கண்டிப்பா நடக்கும். The shepherd brought them promises of abundance and protection. The lambs, drawn in by his words, soon lived in comfort and security. Nope. இல்ல ப்ரோ, இன்டகிரேட்டர் நினைக்கிறேன். The shepherd's arrival is only the beginning. இன்டகிரேட்டட் கிராபிக்ஸ் தான் ப்ரோ. With a wave Intel of his Iris. hand, the shepherd could grant their Intel every XE wish. Iris ஏதோ ஒரு His flock obeyed, Intel bowing Iris their XE heads, நினைக்கிறேன். pleading for better food and shelter. They no longer had to struggle for survival, as their once meager lives were replaced with endless luxury. The flock worshipped their ஒரு shepherd, நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ, இருங்க நான் காட்டுறேன் ஒரு நிமிஷம். praising him கிராபிக்ஸ்ல வந்து காட்டுச்சு மொத்த in இதுவும். the highest regard. இன்ட்ரோலஸ் கேமர் ப்ரோ, ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. What's wrong? ஸ்டோரி மட்டும் Does my முடியல. story make you uncomfortable? Imagine you were one of those lambs, facing irresistible temptation and pressure from your peers. Wouldn't you? Oh, so we agree already. You are right. But the world we live in falls short of our ideals. கிராபிக்ஸ் The ஸ்டார்ட் பண்ணலையா? shepherd still reigns, and the lambs have grown complacent. It's up to the two of us to make that ideal world a reality. என்கிட்ட டெடிகேட்டர் கிடையாது ப்ரோ. டெடிகேட்டர்லாம் போடணும்னா காசு வேணும் ப்ரோ. அதுக்கெல்லாம் இன்னும் போயிடும், 50,000 60,000 போயிடும். லேப்டாப் மட்டும் 60,000 போயிடும். இந்த போட்டிருக்கு பாரு ப்ரோ, இதான் ப்ரோ சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். இதில் டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கு ப்ரோ. நான் ஊவா மட்டும் ப்ளே பண்ணா பரவாயில்ல ப்ரோ. இருக்க எல்லா கேமும் இதில் தான் ப்ரோ ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது லைவும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. The lambs reveled in endless bonfire parties, celebrating their new god every night, except the one little black lamb. As each night passed, it was the only one to notice how its flock was dwindling away. Moreover, do you think someone would give you what you want without taking anything from you? இது என்னது? என்னால வாசிக்க முடியும். I once believed that too. Thought as long as I paid a high enough price, I could get my desired outcome. But true equality is scarce. Always has been. The world was never a fair place. Wouldn't you agree? To receive equal retribution, one must give more
and more. இப்ப இருக்கிற நிலைமைக்கு லேப்டாப் தான் சரி விட்டு வரும்ன்ற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. With a hefty price, RAM பிரைஸ்லாம் எங்கேயோ போயிருச்சு. carefully. When they can make இப்போ ஒரு someone else bear the price. PC எடுக்கணும்னாலே நம்மட்ட 80,000 இருக்கணும். They all rush to make more wishes. They don't consider they too may one day pay for another's selfish desire. Funny, isn't it? 50,000 1 லட்சம். காலேஜ் முடிச்சு 2 மாசம் ஆச்சு ப்ரோ. 2 மாசமா? சாரி, 3 மாசம் ஆச்சு. வீட்டுல படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அம்மா லேப்ல கோல்டு பிரைஸ்க்கு இருக்கு ரேம் ரேட்லாம். அம்மா ஆமா லேப்டாப் படிக்கும்போது ரேட்டு curtain key on the wall. ஆமா ப்ரோ, ஏஐ வந்துருச்சுல. ஏஐக்கு எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரேட் ஏத்திட்டாங்க. The black lamb for the flock's decline. On the next day, the white lambs welcomed the rising sun as usual, but the black lamb was nowhere to be found. The shepherd introduced an unspoken rule to this village. One that our black lamb violated by telling the truth. Suddenly, the once doting god stopped fulfilling wishes, because no more sacrifices were being made. After witnessing the black lamb's actions and hearing from their almighty shepherd, what do you suppose the white lambs did? bro. Actually, oblivious lambs. Little did they know the most fierce. நான் இப்ப உட்கார்ந்து வீட்ல படிச்சிட்டு இருக்கேன். ஒர்க்குக்கு போறதுக்கு நான் அவன் கேக்குற ஸ்கில் இருக்கணும்ல. ஒரு கம்பெனிக்குள்ள போறோம்னா அந்த கம்பெனி ஒரு ஸ்கில் எதிர்பார்ப்பாங்க. அந்த ஸ்கில் தேவைப்படும்ல. ஆப்ஷால போனோம் இன்னொன்ற மாதிரி இருந்தோம்னா எவனும் எடுக்க மாட்டேன். அட்லீஸ்ட் அவங்க சொல்ற ஸ்கில் என்னன்னு தெரிஞ்சாவாச்சு எடுப்பாங்க. என்னன்னே தெரியாம போயிருந்தோம்னா எடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு 2 months ட்ரைனிங் கொடுத்து ஏதாச்சும் டெவலப் பண்ண பார்ப்பாங்க நம்ம மூலமா. அதுவே ஒண்ணுமே பண்ண முடியலன்னா சுத்தம் ஒரு ஜாப்ல நிக்கவே முடியாது. Who was the real culprit behind the diminishing number of lambs? என்ன லேப்டாப் ப்ரோ? என்ன லேப்டாப் எடுத்தீங்க? Oh, so you're siding with the white lambs, blaming it all on the one who challenged the status quo. But in another version of this story, the black lamb got to unleash its vengeful wrath upon the flock and the shepherd. Is that the kind of ending you were hoping to hear? Recommendation இருந்தா போதும் bro. Now, my second question. What price did the lambs pay for their wishes? என் friends எல்லாம் அப்படி தான் போய்ட்டாங்க. Of course, as always. இங்க எனக்கு எங்க வீட்டு சைடு யாருமே இல்ல. சொல்லப்போனா எங்க வீட்ல நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட். யாரும் அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சவங்களும் இல்ல. சாஃப்ட்வேர்னா என்னன்னு கேக்குறாங்க, டெக் கம்பெனினா என்னன்னு கேக்குறானுங்க. எங்க இருந்து இது பண்ண எவனும் ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் இல்ல, நம்மளா தான் போய் ஆகணும். போடு சூப்பர் ப்ரோ, கரெக்டாக தான் எடுத்தது. நானும் போனால் அசூஸ் தான் போவேன், லேப்டாப் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தா. அதுதான் சரி விட்டு வரும். The shepherd was granting wishes by sacrificing the lives of lambs. The flock found out the truth, but chose to be his accomplices, and they willingly offered the black lamb as another sacrifice. ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் யாரும் இல்லை, நம்ம தான்.
நம்ம ஸ்கில்லை காட்டி தான் நம்ம உள்ள போய் ஆகணும். கொஞ்சம் டைம் இருக்கும், ஆனா உள்ள போயிடலாம். எல்லாம் நம்பிக்கை தான், நம்பிக்கை, ஸ்கில், திறமை. Until a shepherd arrived, bearing the gift of wishes and providing shelter and sustenance. Slowly, the shepherd gained control over the flock, and the lambs lived contented lives. But this is not the end of our story. The shepherd found the solitary black lamb in his flock and offered to grant any wish it desired. In exchange, he wanted one of its companions as a sacrifice. The black lamb refused, and it was shunned by its flock, left without shelter or sustenance. After the black lamb's exile, more lambs continued to vanish. The shepherd then blamed the black lamb for breaking the rules and withheld his wish-granting power as punishment. From the very beginning, the lambs knew the ஆமாம் ப்ரோ, அப்படிதான் இருக்கும். ரொம்ப அலைய விடுவானுங்க, அங்க போய் இங்க போன்னு சொல்லிட்டு ஊரா அலையணும். நம்ம எப்படி சொல்றது, இருக்கிற இடத்துல கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். மேக்ஸிமம் கிடைச்சா வெளியூர்ல தான் கிடைக்கும், ஆனா அங்க கிடைச்சா நம்மகிட்ட கையில காசு நிக்காது. மேக்ஸிமம் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் தான் கிடைக்கிறது. For a chance at fulfilling their own desires. And so they continued to play the game. They all knew the consequences, but chose to remain silent. Fearful, yet greedy, they followed the shepherd's orders. பரவாயில்லையே ப்ரோ, நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ஷாப்ல இருந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா பரவாயில்ல. நீங்க சரி லக்கி சொல்லலாம், யாருமே அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. எவனுமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டான் அந்த மாதிரி. Black lamb got in their way, and that of the shepherd's greedy pursuit, sparking hatred in their hearts. Suddenly, they could no longer ignore the blood and ashes of past sacrifices littering the ground. How do you like my story, Rover? What really happened here? I suppose you already have it figured out? The black lamb who rebelled against the rules, and the white lambs who succumbed to their greed. The innocent maiden sacrificed, and the villagers who turned on each other in a ruthless frenzy. They had it coming. There is bonus payment for referrals, so 80% will recommend you. The rebel. That's how he kept the flock in check and maintained. புரியுது ப்ரோ, ஆனா வந்து அந்த ரெக்கமெண்ட் பண்ற ஆளை பிடிக்கிறது தான் பெரிய விஷயம். Fun answer, but no, not even close. அது கரெக்டான ஆளா இருக்கும். I was never the shepherd, never will be. You and I, we are the எல்லாருமே நம்மள நம்ப மாட்டாங்க. The one who breaks the rules. Interesting, Rover. I'm liking you more and more. Well then, let's see if this black lamb is going to end up like you say. நீங்க எந்த மாதிரி ஒர்க் ப்ரோ பண்ணீங்க? காலேஜ்ல? சீ, காலேஜ்ன்றேன், கம்பெனில.
என்னடா நடக்குது? பிபிஓ டைப் ப்ரோ. பி அப்படின்னா அது என்ன ஒர்க்கு ப்ரோ? எனக்கு புதுசா இருக்கு. Welcome to the realm of endless chaos. Now is your time to think, Rover. Oh, you found us already. Shake and shiver, blink an eye. A flock of lambs comes passing by. Fleece of white, black. Watch out, my dear. Your pioneers are lying at your feet. Don't rush. One slip and you'll shatter to pieces. How delicious. Fire! My field of expertise. How dare you? Such speed. Such brutality. Can't you see? Tell me, do you want to be the rule-setting shepherd or the rule-breaking black lamb? If a sane person manages to survive in a realm of lunatics, would you call them the last one of reason or the sole apostle? Think about it. The shepherd is not the preordained embodiment of truth. Once he is gone for good, the black lamb can reclaim the trust of its herd. Then, eventually, there will be none left. Rover! Ugh, such a pesky girl. சாஃப்ட்வேர் சைட் போகணும்னு அந்த ஜாபை குவிட் பண்ணிட்டேன். ஓ, இப்போ உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா ப்ரோ? சாஃப்ட்வேர் ஏதாச்சும் வீடியோ பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங் டேட்டா என்ட்ரி டைப் ஆஃப் ஒர்க் ப்ரோ. மெயினாக ஃபாரின் கிளைண்ட்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுவோம். ஓ, ஓகே ப்ரோ, ஓகே. டேட்டா என்ட்ரி. ஆனா நீங்க அதுல என்ன டைப் பண்ணுவீங்க தெரியாது. டேட்டா கிரியேட் பண்ணி அதை ஸ்டோர் பண்ற மாதிரி ஒரு ஒர்க்கு. இல்ல ஆல்ரெடி ஒரு டேட்டா இருக்கும், அதை வந்து கரெக்டா டைப் பண்ணி இது பண்ற மாதிரி நினைக்கிறேன். I shattered Scar's illusion. That should have injured him. Oh, should I thank you for showing me mercy? Stay away from him. Didn't you promise to leave me some alone time with Rover? With one condition. I do hope you Currently I am studying A and Java, bro. Next month into Don't let your improvisation trouble others. Look at you, rushing in to protect your precious okay, okay. perfect movement. நான் பைத்தான் வந்து பேசிக்ஸ் மட்டும் முடிச்சேன். இப்போ ஜாவா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். HTML CSS முடிச்சிட்டேன். ஜாவா முடிச்சிட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பார்க்கணும். My sincere reminders. Let me know what you choose. An unexpected gift, an honest and open exchange, or a highly எல்லாரும் அப்படிதான் பண்ணியாரு, வேற வழி இல்ல. The choice is yours. அம்மா I வழிதான். know how smart you are. You won't make a hasty decision. We'll meet again in the not too distant future. They're gone. Should we go after them?
பேசாம ஆயிரலாம் ப்ரோ. ஆனா வந்து Scar's resonance இங்க abilities appear பக்கத்துல to கிடைக்க involve மாட்டேங்குது. teleportation and the கிடைச்சா manipulation of பெங்களூரு, He trapped me in கோயம்புத்தூர், சென்னை confinement. அந்த I மாதிரி தான் could கிடைக்கும். only sense that it wasn't far from here. அங்கெல்லாம் போனோம்னா It கண்டிப்பா took me கிடைக்கும். some time to இங்க break பக்கத்துல that கிடைக்கிறது தான் கொஞ்சம் barrier. கஷ்டமா இருக்கு. Sorry, Rover. If only I could have reached you sooner. Brother. Brother. Huh? Why are you here, little one? I've never seen any tacit discord display such vivid emotions. The brother had அதெல்லாம் mentioned. பார்த்தா செட் ஆகாது ப்ரோ. ஒரு 1 இயர் மேனேஜ் பண்ணுங்க. ஒரு 1 இயர். கரெக்ட் தான் ப்ரோ. நான் வீட்ல சொல்றேன், வீட்ல விட மாட்றாங்க. நான் வெளியே போய் வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்றேன். வெளியே போய் 1 இயர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுக்கிறோம்னா கரெக்டா இருக்கும். என்ன வீட்டுக்கு வந்து எதுவும் கொடுக்க முடியாது. தங்குறது அந்த செலவு இந்த செலவுன்னு போயிடலாம். That is a possibility. Since Scar had been here before. அதான் போயிடும், அது Let's talk சல்லுன்னு about போயிடும். it later. Rover, can நான் you மதுரை fill ப்ரோ. me in on what happened? நீங்க எந்த ஊரு? மதுரையில வருது, அப்பப்போ வருது. Seems all the tragedies எல்லாம் in உங்களை பிளேஸ் Fiji ஆகும். village were linked to that ritual. நான் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா சர்வர் ப்ரோ. சீதான். Making up stories based on real life to support his twisted beliefs? That does sound like something he might do. We cannot take his words for granted. Now, ஓ we must ப்ரோ, நீ locate where கோயம்புத்தூர் the பக்கத்துல இருக்க ritual ப்ரோ, took அதனால place பிரச்சனை இல்ல. and see for ourselves. கோயம்புத்தூர்லாம் நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாதி பேர் அங்கதான் வேலை பார்க்குறாங்க. What's the matter? ஏசியா இல்ல ப்ரோ. Distinct frequencies of சவுத் tacit ஈஸ்ட் ஏசியா, discord. எஸ்சிஏன்னு இருக்கும். I see. எஸ்சிஏ. I can feel it in the streams. Over there. Follow me. In the south. They are unharmed. Please rest assured. As you anticipated, Scar did not try to kill them. Yes, I stayed out of it like you asked. Is everything all right on your end? Please be sure to stay safe, my lady. லாஸ்டா தான் கோயம்புத்தூர் வந்தேன். 80 kilometers away from my Do home. you still have the plaque we found earlier? The ம், one ஆமா ப்ரோ. broken in half. நான் வந்து போறேன்னு தான் சொல்றேன். வீட்ல விட As I மாட்றாங்க. thought. I just felt a similar vibration from that direction. Please follow me. இப்ப வீட்ல மட்டும் போன்னு சொன்னாங்கன்னா நான் நாளையில இருந்து ஸ்டார்ட் This பண்ணிடுறேன் is a ஒர்க் testament to my தேடுறதுக்கு. connection with the world around me. 1 month கூட It's very ஆகாது. much my டக்குன்னு companion. இதுல ஜாயின் பண்ணிடலாம். Bearing witness to everything I've experienced on this journey. என்ன அங்க தங்குறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பார்க்கணும் என்னன்னு. It's the missing half. We can piece them together now. வீட்ல ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க பக்கத்துலயே. சரின்ட்டு நானும் சரி உட்காந்துருக்கேன். அது வரை ஏதாச்சும் ஒன்று படிச்சு முடிப்போம், சும்மா இருக்கிறதுன்ட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ண சொல்றேன், யாரையாச்சும் வச்சிருக்காங்க. நான் போறதுக்கு ரெடி.
எங்க வீட்டில் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோ. சொல்லப்போனால் எங்கள் ஒரு வீடு மட்டும் கிடையாது, நான் கொஞ்சம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. எங்கள் வீட்டில் மட்டும் சொன்னால் பரவாயில்ல, பக்கத்தில் மாமா எல்லாரும் காணாது சொல்லுவாங்க. யார்ட்டாச்சும் ஒரு ஆள்கிட்ட வாங்கிடலாம், மொத்த ஆள்கிட்டையும் வாங்குறது தான் கஷ்டம். The water is விட going மாட்டாங்க, down. எதையாச்சும் ஒன்று போட்டு இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதான் சொன்னேன், நான் மொத்தமா வெளியே போயிடுறேன்னு. எல்லாரும் ஏன் மூஞ்சியை பார்க்குறேன் ஒரு மாதிரி. I can't believe it. There is such a big opening down here. How odd. That tree. It's stunning. It's almost eerily enchanting. Please, save us. Are you trying to tell us about something hidden here? எனக்கு தெரிஞ்சு மதுரையில் ஏதாச்சும் இன்டர்ன் இருக்கும், அந்த இன்டர்னில் ஜாயின் பண்ண போகிறேன். இன்டர்னில் ஜாயின் பண்ணிட்டு அப்படியே அங்கேயே ஒர்க் கேட்குற மாதிரி பார்க்க போகிறேன். அதான் சரி விட்டு வரும். இன்டர்ன் ஒரு 2 மாதம் 3 மாதத்துக்கு கேட்டு 3 மாதம் அங்கே வேலையை பார்த்துட்டு அப்படியே அங்கே பெர்மனெண்ட்டாக ஆக்குற மாதிரி கேட்க Where வேண்டியது. did it go? அதான் சரி விட்டு வரும். இன்டர்வியூ போய் அட்டன் பண்ணுறத விட அது கொஞ்சம் பெட்ரு. ஸ்டைஃபன் மட்டும் 3 மாதத்துக்கு கேட்டு வாங்க வேண்டியது. ஸ்டைஃபன் இருந்தாலுமா That girl just wanted to save her village. ஓகே ப்ரோ. But those அந்த sacrifices விட்டு அப்படியும் போக didn't முடியாதா? lead to redemption. I guess the tacit discord we saw stayed here to convey her last wishes. Please excuse me. It's getting a bit too cold here. Can we head back now? Sorry, Rover. I didn't feel comfortable down there. The air was heavy in that place, without any wind to speak of. But I could still feel so many emotions and desperate cries for help. I couldn't handle it. The villagers were a complex mix of emotions: hope, resentment, and despair. And as I read the diary, I could feel the intense sorrow and longing of its owner. What was the diary's owner longing for? Was it the peaceful life she once had? Or did she miss her only family? The person who pushed her towards such a tragic end? My apologies. I got lost in thoughts again. I wish I could say such tragedies won't happen again. But I still lack the confidence to make that claim. It was tragedies like this that made me want to become an outrider. To become someone with the strength to stop them from ever happening ஓகே ப்ரோ, again. பாப்போம் பாப்போம். I cannot stop the lament. But at least I should do everything in my power to முதல்ல நான் help ஸ்டார்ட் பண்ண those கோர்ஸ் affected முடிக்கணும். by it.
Really? Thank you, Rover. Dwelling on it won't do us any good. Let's go. I'll compile a report on what happened here and send it in along with the clues we've gathered. Yes, let's go back. Together. May I pray for anything specific for you? It would be my honor. புரியுது ப்ரோ, புரியுது. Anything I can help you with? I alone will decide whether it's for show or for battle. Plan with convention, then conquer by ingenuity. ஓ, இதுக்கு தனியா? ஆல்சோ வீட்ல கம்ஃபர்ட்டா உட்காந்து புரியுது ப்ரோ, புரியுது புரியுது புரியுது. சியான்ஸ் Time for another adventure? எதை சூஸ் பண்ணான்னு எனக்கு ஐடியா இல்லை ப்ரோ. இதுல எந்தெந்த கேரக்டர் கரெக்டா இருக்குன்னே தெரியல.
இதுல எந்த கேரக்டர் நல்லா இருக்கும்? சரி ஓகே, அப்போ நான் ஃபர்ஸ்டே சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அவதான் ரெண்டுமே பண்றாரு, சப்போர்ட்டும் டிபிஎஸ். I will be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. We have many free rewards for pulls. அதில் ஏதாச்சும் கேரக்டர் வரும். ஸோ டைம் எண்டிங்கில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எதை அப்புறம் சூஸ் பண்ண சொல்றீங்க? இப்போ நம்ம பார்த்ததை சூஸ் பண்ண சொல்றீங்க. free rewards for pulls. இன்ட்ரோலஸ் ப்ரோ, இப்போ நான் ஜாப் வந்து சர்ச் பண்ணுறேன். அதை சர்ச் பண்ணுறதுக்கு நான் எந்த மாதிரி ஆப்பை யூஸ் பண்ணலாம்? ஏதாச்சும் ஒரு ஆப் சொல்லுங்க. ஆப் இல்லை தான் வெப்சைட்டு, நம்ம ஊருக்குள்ளே சர்ச் பண்ணுறது. ஆல் ஸ்டாண்டர்ட் கேரக்டர். லிங்க்டின் நான் ப்ரொஃபைல் மட்டும் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். திரும்பி அப்டேட் பண்ணணும்.
இருக்கிற எல்லா கம்பெனிக்கும் போட்டு விடுங்க, ஏதாச்சும் ஒன்று வரும். ஓகே ப்ரோ, எல்லாத்தையும் போட்டு விட்டுறோம். போய் அப்டேட் பண்ணுறேன். நான் இப்போ லேர்ன் பண்ண எல்லா இதையுமே அதில் ஆட் பண்ணி விடணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு தட்டி விடணும் ரெசியூமே ரீஎடிட் பண்ணணும், போர்ட்ஃபோலியோ ரெடி பண்ணணும். ஏன் வேலை இருக்கு. போர்ட்ஃபோலியோ ஈஸி தான், 2 மணி நேரம் வேலை இருக்கும் கரெக்டாக ரெடி பண்ணுறதுக்கு. மார்ச்சா? அப்போ இந்த பிப்ரவரி மார்ச், இப்போ நான் இந்த மாதம் ஃபுல்லாக இது ஜாவா படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கவா என்ன, இல்லை மற்றதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கவா? அது நான் தான் பிளான் பண்ணுவேன். ஓகே ஓகே. இன்னொரு டவுட் ப்ரோ, இன்டர்லஸ் கேம் ப்ரோ. வெறும் இன்டர்வியூக்கு வெறும் ரெசியூம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போனால் போதுமா, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குமா? நான் கேட்டவரை எல்லாருமே ரெசியூம் மட்டும் போதும்னு சொன்னாங்க. அது ஒரு பெரிய டவுட்டாக இருக்கு. அக்கமடேஷன்னா அக்கமடேஷன் தானே? அது கிடைக்கிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது, வெளியூரில் போய் வேலை பார்க்குறோம்னா அது கரெக்டாக இருக்கும். சொல்லப்போனால் அந்த மாதிரி கிடச்சா அது சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணி அங்கே இருக்கலாம். ஆனால் அது கிடைக்கிறது தான் கஷ்டம், அதான் பிரச்சனை. நீங்கள் ஏஐ சைடு போகிறீங்களா ப்ரோ? பைத்தானில் இப்போ எது வரை முடிச்சிருக்கீங்க?
பிகினரா இன்டர்மீடியட்டா இல்லை ப்ரோ முடிச்சிட்டிங்களா ப்ரொஃபஷனல் வரும் அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ எனக்கு ஹாஸ்டல்லாம் செட் ஆகாது சொல்கிறேன் நான் வந்து எப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கணும்னு பார்க்குற ஆள் ஹாஸ்டல்லாம் போய் தங்கணும்னா நசன்னு ஆக்குவாங்க அதுக்கு நான் தனியாக வீடை பிடிச்சி உட்காந்துருக்கேன் காசு போனாலும் பரவாயில்ல ஓகே ப்ரோ எவ்வளோ நாள் ஆச்சு லேர்ன் பண்ண இன்டர்மீடியட் வர Leave it to me. Please, shape the shapeless. My field of expertise. Your time is over. அப்படி இல்லை ப்ரோ ஈஸியில் எல்லாரும் டெம்பரரி தான் ஸோ யூ கேன் கெட் க்ளோஸ் டு ட்ரை டு ரெண்ட் ஹோம் டுகெதர் ஆர் ஆஃபீஸ்லையும் கூட தெரில ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒர்க்கில் ஜாயின் பண்ணாதான் எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் மற்றபடி சொல்கிறனால வாய்ப்பே இல்லை தெரியாது அதை இருந்து பார்த்தா தான் தெரியும் செட் ஆகுமா ஆகாத 1.5 months லேர்ன் பண்ணிட்டேன் ஓகே ப்ரோ ஓகே இப்போ ஓரளவுக்கு எப்படி சொல்றது அவங்க ஒரு கோட் போட சொன்னா போடுற அளவுக்கு இருப்பீங்களா எனக்கு இது வேணும்னு சொல்றாங்க அதை போடுற அளவுக்கு இருப்பீங்களா இல்ல ப்ரோ உங்களுக்கு அது செட் ஆச்சு எல்லாருக்குமே அதே மாதிரி இருக்குன்றது கரெக்டா இல்லைல்ல கரெக்டா ஒரு ஆளுக்கு செட் ஆகும் ஒரு ஆளுக்கு செட் ஆகாது அந்த மாதிரி சொல்றேன் No rush. The impatient ones will fall right into our lap. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ செட்டாவிக்கு வேற ரூம் தான் இது சார்
நீங்க இன்ட்ரோவர்ட்டா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, இன்ட்ரோவர்ட் தான் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நீங்க எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டா? ஏன் ப்ரோ அந்த வார்த்தை ஏன் கேட்டீங்க? Remember to stop and look around as you explore. நான் அந்த மாதிரி சொன்னாலயா செட் ஆகாது ப்ரோ அப்படின்னு. Faraway mountains. Who knows? பெங்களூர் பிஜி ஹாஸ்டல்ல பெர் மந்த்துக்கு 5K to 7K வரும். ஹோம்ஸ்க்கு 6K to 8K வரும். பட் 6K will be split among the roommates. அது தெரியும் ப்ரோ. ஆல்ரெடி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் தங்கியிருக்கானுங்க, தெரியும் ப்ரோ. அதெல்லாம் தெரியும். அங்க சேர்ந்து தங்குறது தான் எனக்கு பெரிய பிரச்சனை. இருப்பாங்க ப்ரோ, எல்லா எப்படி சொல்றது, இருப்பாங்க, எல்லா மாதிரியும் இருப்பாங்க. You'll pay for this. Tear them to pieces. My field of expertise. I'll pay it back tenfold. Let me be your blade. Different, please. I've had enough. Get lost. No hesitation. One with the sounds. Let the winds roar. Tear them to pieces. My field of expertise. Swift and resolute. Moment of resonance. One with the sounds. Tear them to pieces. Don't blink! You won't cast me down. Such... Time to wrap it up. One with the sounds. Serenade! Zap strength. The stage is yours. Swift and resolute. Strike from the shadows. Hey! Shape the shapeless. Hey! Tear them to pieces. Please. Tear them to pieces. The hour is upon us. Keep it together. Zap strength. It's our curtain call. Hey! Hi! Please. Swift and resolute. I sense one with the sounds. Hey! Let the winds roar. Please. Swift and resolute. One with the sounds. The end has come. Let me be your blade. Tempest! Precipitance! My field of expertise.
No mercy. Swift and resolute. No hesitation. One with the sounds. Don't worry. Shape the shapeless. Swift and resolute. Last chance. Serenade. Hey, 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 ha. Ha, ha. Please. Ha. Hey. Speak. Ha. Swift and resolute. Moment of resonance. Let me be your blade. Hey, Storm, hear my command. Deference, please. I can't take it. Swift and resolute. My field of expertise. Zapstring. It's our curtain call. Please. Ha, hi, ha. Tear them to pieces. Hey. Shape the shapeless. Give it. Hey. Ha. Ha. Swift and resolute. The end has come. Please. Ha. Ha. Hey. Swift and resolute. One with the sounds. அப்பா எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சு. எப்படி இது பண்றது? ஒன் வீக் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் செட் ஆயிரும். Whenever that bar above HP fills, press the left right key for special move. Bro, அது எப்படி ப்ரோ? நான் எப்படி ப்ரோ ரெண்டு கையும் கீபோர்டில் வைக்கிறது? லெஃப்ட் ரைட்டா? ஆரோ கீயா? என்ன ப்ரோ புதுசா இருக்கு? அது ஏன் அங்க போய் தள்ளி வச்சிருக்காங்க அந்த ரெண்டு கீயும்? ஐயோப்பா, ஐயா 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 ஐயா, போதும் போதும் போதும், என்னை விட்டுங்க. Sounds come forth. Oh, see the key inside bracket. இப்போதைக்கு E போட்டிருக்கு ப்ரோ. Beware. ஓ ஆமா. Be gone. A temporary அடுத்து டயர்டா. setback. One with the sounds.
Let me be your blade. Huh. Shape the shapeless. Please. டிக்கெட் போட்டு ஓ ஓகே வரும் ஓகே வரும் இப்போ தாம்பரம் தெரியுது. சரி இப்பதான் பாக்குறேன் உள்ளே. Precipitance. பா என்ன இந்த இடத்துல இப்படி லாக் அடிக்குது? சரி அடக்கவே முடியல. In settings, reduce crowd density. Do it. Option is எவ்வளோ? அது ஆல்ரெடி லோல தான் ப்ரோ இருக்கு. கிராஃபிக் செட்டிங்ஸ்ல எல்லாமே லோல தான் இருக்கு. Sounds come forth. இதுக்கு ஏன் ப்ரோ சாரி கேட்குற? சாப்பிட்டு டைம் ப்ரோன்னு சொல்ல வேண்டியதில்ல. நானுமே அவ்வளோதான், லைவ் முடிச்சுட்டு போய் சாப்பிட்டுட்டு தூங்க வேண்டியதான். இன்ட்ரோலஸ் ப்ரோ, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எப்படி சொல்றது? ஆமா, ரொம்ப லேட்டா தான் ஜாயின் பண்ணின்னு சொல்றீங்களோ? இல்ல இல்ல இல்ல, நீங்க வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி கிடைக்கல, அதுக்கப்புறம் டீ ஷாப்ல இது வந்து வேலைக்கு சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் அது மூலமா ரெக்கமெண்டேஷன்ல போய் சேர்ந்துன்னு சொன்னீங்களா? நான் என்ன கேட்க வந்தேன்னா, நீங்க ரொம்ப லேட்டா போய் ஜாயின் பண்ணீங்களான்னு கேட்கறதுக்கு வந்தேன். அதான் ஆல்மோஸ்ட் நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே, அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத கேள்வி.
ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. இல்லை எவ்வளோ சொல்கிறீங்களே அதான் கேட்குறான் மச்சான். அதான் நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே கிடைக்கல ப்ரோன்னு சொன்னீங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலையில் சேர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது மூலமாக ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுங்க. டைம் ஆயிருக்கும் கண்டிப்பாக. ஆமாம் ப்ரோ, எல்லாம் வெரி லோவில் தான் ப்ரோ இருக்கு. இருக்கிறதுலே லோ எவ்வளோ வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ வச்சிருக்கேன். சொல்லப்போனால் என் லேப்க்கு எடுக்கிறதே அதிசயமாக தான் ப்ரோ இருக்கு. நான் அப்படி பார்க்கணும், லேக் அடிக்குதான்றதை பார்க்கறத விட எடுக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கணும். இன்ட்ரோலஸ் கேமர் ப்ரோ. ஏதாச்சும் கம்பெனியில் மேனேஜர் ஆகிட்டேன்னா இது பண்ண ப்ரோ, ரெக்கமெண்ட் பண்ண ப்ரோ. முன்னாடியே அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு வச்சிடுறேன். Tried that, but last minute my visa got cancelled cause low funds. So okay bro, okay bro. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. எங்கே கோயம்புத்தூர் தானா இல்லை சென்னை அந்த மாதிரி போகிறீங்களா? நீங்கள் உடனே ரிஃபர் பண்ணாங்கன்னா ரெஸ்யூமை பார்த்துட்டு என்கிட்ட கேள்வி கூட கேளுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா நான் என்னைய ரெஃபர் பண்ணி விட்டு உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடாது. நான் ரெஸ்யூம்லாம் தரேன், எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுங்க, கேள்வி கூட கேளுங்க அதை பற்றி. எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணா இது பண்ணுங்க. தெரில ப்ரோ, பட் எங்கே கிடச்சாலும் ஓகே தான். ஓ அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருக்கீங்களா ப்ரோ? சூப்பர். ஐயோ ரிஃபரலில் கொஸ்டினை கேட்க மாட்டாங்க, எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. நான் எதுக்கும் நீங்கள் என்கிட்ட கேளுங்கன்னு நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு ஒரு மன திருப்தியாக இருக்கும்ல. நீங்கள் கேட்டீங்க, நான் ஆன்சர் பண்ணேன். பண்ணலைன்னா எனக்கு அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ண தோணும், ஏதோ தப்பு விட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்காக சொல்கிறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. This is a testament to my connection with the world around me. And it's very much my companion now. அது தெரியும் ப்ரோ, ட்ரைனிங்லாம் இருக்கும் ப்ரோ. ட்ரைனிங் வச்சு முடிச்சுட்டு அதில் சரியில்லாதனால தான் தூக்கி விடுவாங்க சில நேரம். சில நேரம் இல்லை, எல்லா டைம். அந்த ட்ரைனிங் முடிஞ்சு நம்ம சரி விட்டு வரலாம்னா தூக்கி விட்டுருவாங்க. ஏன்னா என்னை விட நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணியிருக்கீங்க, அதனால உங்களுக்கு தெரியும் என்ன கேட்கணும் என்ன கேட்கக்கூடாது. This is a testament to my connection with the world Bro, around me. என்னைய பொறுத்தவரைய நான் உள்ள போயிட்டேனாலே நான் இதாயிருவேன் ப்ரோ, செட் ஆயிருவேன் ப்ரோ. To everything I've experienced on this journey. எனக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனைனா உள்ள போறது தான் பிரச்சனை. உள்ள போயிட்டேன்னா நான் ஜாபை இது பண்ணிடுவேன், செக்யூர் பண்ணிடுவேன். யாரும் உள்ள விடுறது தான் பெரிய பிரச்சனை. இந்த இன்டர்வியூவில் உள்ள விடுறதுக்கு பெரிய பிரச்சனை இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டம். கம்பெனிக்குள்ள நுழையிறதே ரொம்ப கஷ்டம்.
முதல்ல ஜாபை செக்யூர் பண்றதுதான் மேட்ரு. ப்ரோ நான் மொத்தமா எல்லாத்தையும் எப்படி சொல்ற பண்ண வேண்டிய சம்பவம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அவங்க எப்படி ப்ரோ என்னை தூக்கி விடுவாங்க? அதுக்கு காசு கட்டணும் அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு தான் ப்ரோ தூக்குவாங்க. ஈனவரை சொல்றது புதுசா இருக்கு. என்கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு தான் ப்ரோ துரத்தி விடுவாங்க. Great food, great value. அதுதான் மேட்ரு. லேஸ் ஆகிறது தான் மேட்ரு. லேஸ் ஆயிட்டா அசால்ட்டா இது பண்ணிடலாம், செக்யூர் பண்ணிடலாம். நம்ம இன்டர்வியூல எப்படி சொல்றது, இருக்கிறதுல இன்டர்வியூ முடிக்கிறது தான் ரொம்ப பெரிய இது கஷ்டம். உள்ள போய் ஜாப் பார்க்குறதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு இருக்காது என்னைய பொறுத்தவரை, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாட்டி கூட. I try to adapt for office politics. Never mix up personal emotional. அதெல்லாம் தெரியும் ப்ரோ. ஆஃபீஸ் வர வீடு வர ப்ரோ. இங்கேருந்து போயிட்டோம்னா ஆஃபீஸ்க்கான மட்டும் தான் பார்க்கணும். நான் வீட்டு பற்றின விஷயத்த அங்கே பேசவே மாட்டேன் சொல்ல போனால். போயிட்டேன் போனோமா ஒர்க்கை முடிச்சோமா வந்தோமா அவ்வளோதான். ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சி வீட்டில் ஏதாச்சும் சம்பவம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மட்டும் கேட்டு வாங்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கும், பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு வர மாதிரி இருக்கும். வேற ஒன்றுமே இல்லை. அதெல்லாம் எப்பயாச்சும் நடக்குது தான். ஓயாம போட்டு பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளே துரத்தி விட்டுருவாங்க. டோட்டலா 21 days ஆஃப் லீவ். அந்த 22 நாள் லீவ் வந்து டோட்டலா 6 மந்த்ஸுக்கு சேர்த்தா? புரியுது. மேக்ஸிமம் என்னைய பொறுத்தவரைய லீவ் எடுக்காம ஃபுல்லா வேலை பார்த்தோம்னா நல்லது. ஸோ வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப திடீர்னு லீவ் கேட்குற மாதிரி வரும்போது அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆகுனா லீவ் எடுக்காம இருந்தா. அதான் அந்த பர்சனல் லீவ்ஸ் தான். திடீர்னு அர்ஜென்ட்டாக லீவ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா போடுற மாதிரி இருக்கும்.
பெர்மிஷன். ஓகே ப்ரோ, விடு ப்ரோ. இன்ட்ரோலஸ் கேமர் ப்ரோ, நீங்க டிஸ்கால்ல இருக்கீங்களா? முடிஞ்சா டிஸ்கால்ல ஜாயின் பண்ணிக்க ப்ரோ. ஏதாச்சும் வேற ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் ஏதாச்சும் இருந்தால் நான் கேட்குறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒர்க் பற்றின கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களால் கேட்டால் கரெக்டாக கிளியர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ப்ரோ, அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அவனை வந்து தூக்குற கூட வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. என்னைய பொறுத்தவரை நான் போனேன்னா முடிஞ்ச அளவு பர்சனல் லீவ்லாம் அதை எடுக்க மாட்டேன். ரொம்ப எமர்ஜென்சி அந்த மாதிரி நான் மட்டும்தான் எடுப்பேன் மேக்ஸிமம். நம்ம எடுத்துக்கலாம், நீங்க சொல்றீங்க அவ்வளவுதான். டோட்டல் 22. எப்ப என்ன நடக்கும் தெரியாது, அதான் பிரச்சனை. அதான் அதான் ஓரளவுக்கு நல்ல சேலரி வர வரைய நல்ல ஒரு இதுல மெயின்டைன் பண்ணணும், லீவ் போடாம. இல்ல ப்ரோ, என்ன எமர்ஜென்சியா இருந்தாலும் வாய் உலருது போட்டுட்டு இருக்கும். நம்மளை ரொம்ப நோட்டீஸ் பண்ணாலும் நம்ம வீட்டுல இருந்து ஒர்க் பண்ணி முடிச்சு கொடுத்துடலாம்ல. இன்னும் நம்ம எங்கேயும் போறது இல்ல. அங்க எப்படி சொல்றது, பாக்குறதுதான் இங்கேயும் பார்க்க போறோம். என்ன கொஞ்சம் லேட்டா பார்க்க போறோம், நைட்டு போல, அவ்வளவுதான். நைட்டு பார்த்துட்டு அனுப்ப போறோம். ஸோ அதுவுமே கனெக்ட் ஆகும். ஜாயின் பண்ணி இருக்கீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வரும். நான் கேட்டேன் அவ்வளோதான், இருக்கீங்களான்னு. அப்படியும் கேட்கலாம்ல ப்ரோ. இப்போ நான் எமர்ஜென்சி லீவ் வாங்கினாலுமே ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு எமர்ஜென்சியாக ஏதாச்சும் முடிக்க வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா நான் நைட்டு போல முடிச்சு கொடுக்குறேன்ற மாதிரி சொல்லி அப்படி கூட முடிக்கலாம்ல. ஆனால் நான் அந்த நைட்டு வந்து இதாக இருக்கணும், ஃப்ரீயாக இருக்கணும். நிறையா இருக்கு. சும்மா நம்ம வாயில பேசிட்டு போயிடலாம். ஆனால் சில கம்பெனிஸ்ல வந்து லேட் நைட்லலாம் ஒர்க் பண்றாங்களே ப்ரோ, அதெல்லாம் எப்படி, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது? ஓ, நாளைக்கு காலையில வந்து முடிச்சு கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லி அப்படியே முடிச்சு விட்டுறணும். நான் நைட்டு பாக்குறேன், போயிட்டு ஃப்ரீ ஆனோன்னு பாக்குறேன் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது.
அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ. அதான் அவங்ககிட்ட தான் கேட்குறோமே, இந்த மாதிரி நான் நைட் ஷிஃப்ட் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு மட்டும். ஸோ வந்து நம்ம அன்னைக்கான சம்பளத்தை வந்து செக்யூர் பண்ண மாதிரி இருக்கும். நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருக்கும்போது லீவை மெயின்டைன் பண்ணாம இருக்கும்போதும் சரி, வேற ஏதாச்சும் இதாக இருக்கும்போதும் சரி. உங்களுக்கு ஒன்று தெரியும்னு அவங்க கிட்ட சொல்லக்கூடாது. எந்த மாதிரி ப்ரோ சொல்ற? உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமான்னு கேட்டானு எந்த மாதிரி சொல்றீங்க? நான் இது இன்டர்வியூ போகும்போதே எனக்கு என்னென்ன தெரியும் நான் அவங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன். ரெஸ்யூம்ல எல்லாம் போட்டிருக்கு. அதுக்கு மேல என்கிட்ட ஏதாச்சும் தெரியுமான்னு கேட்டாங்கன்னா எந்த மாதிரி சொல்றீங்க? உள்ள பாக்குற ஒர்க்கர்ஸ் சொல்றீங்களா இல்ல மேனேஜர்ஸ் அந்த மாதிரி? யார்கிட்ட சொல்லக்கூடாது? Here's the thing. We could really use your help with this ongoing case. We've been getting a lot of missing persons reports recently. Nobody ever saw those people assaulted or anything. They just vanished. Some of those people are even resumes, or they've served in the military. ஆனா என் ரெஸ்யூம்ல வந்து பைத்தானும் ஜாவாவும் சேர்ந்து இருக்கும் ப்ரோ. நான் முதல்ல போய் அதை எடுத்து விடணும். பைத்தானை தூக்கி விடணும். பைத்தானை தூக்கிட்டு ஜாவாவை போட்டு விடணும். HTML, CSS, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், ஜாவா இதை மட்டும் போட்டு வைக்கணும். நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். Since you're always coming and going from the city, can you help me watch out for anything weird or suspicious? Thank you so much. Knew I could count on you. Ring me up when you spot anything sus, yeah? Laters. சொல்ல முடியாது ப்ரோ. சொல்ல முடியாது. The Seance Society. Never heard of them before. They said they have a solution. யார்கிட்டயும் வாய் விடாம இருந்தா சரி. நம்ம ரெஸ்யூம்ல என்ன வச்சிருந்தோமோ அதை மட்டும் சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கோம். மற்றபடி வேற எதையும் சொல்லக்கூடாது. நம்மளுக்கு என்ன வேலையை பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் முடிச்சு விட்டுட்டு வந்துடணும். Oh, so you've accepted my invitation, Rover. Well, yes. My name is Laurent. Since you are here, you must have lost someone too. Daddy? Now, Yuan, no need to be afraid. He's not one of those evil patrollers. You're safe with me. அத மைண்ட்ல வச்சுக்கிறதான் ப்ரோ பெரிய விஷயம். திடீர்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது வாய் அதுவா வளரிட்டு இருக்கும். வாயை புடுங்கணும்னே பார்ப்பாங்க. My daughter. Her name is Yuan. My only precious. I am Daddy's precious? Absolutely, my dear. We will stay together. Nothing can take... yes. Once we were separated by an unfortunate turn of events.
But now I have her back, thanks to the Seance Society's help. Truly a miracle, is it not? And you, yes, you too can be reunited with your loved ones. Just, no, she didn't. She was, can't you see? Yuan, she... Daddy, what's happening? He seems off. Is he overclocking? No! No, Doctor! I am not leaving her. Yuan! Shut up! Take your hands off her now! No! Daddy! That's enough, Lorang. She'll be safe in my care. You still have other things to do, remember? No! Don't! Yuan! Lorang! Do you want to lose your daughter again? No. Fine. I'll leave it to you. Also, they will assign tasks and there will be deadline to complete it. So even if you complete it before the time, just check like sure. Okay bro. போய் தூங்கு ப்ரோ. பிரதீப் ப்ரோ, நீங்க புதுசா இப்ப சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்க இல்ல ஆல்ரெடி சேனல்ல இருந்த ஆளா ப்ரோ? ஏன்னா இன்னொரு ஆள் பிரதீப்னு இருந்தாரு. தூக்கம் வரல ப்ரோ. Now hand over the girl. You see, that man is her father. Why do you want to separate them? தெரியும் ப்ரோ. நீ சொல்றதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் தெரியும் ப்ரோ. ஆனா எனக்கு ஞாபகம் தான் இல்ல அந்த அளவுக்கு. அது வந்து உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வரலாம். ஆல்ரெடி நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி. That should do the trick. நீங்க சொன்னதெல்லாம் ஆல்ரெடி ஒரு ஆள் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அது எப்பயோ சொன்னாரு. நானா காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது காலேஜ் முடிக்க போற நேரத்துல சொன்னாரு. This should be good enough to get past their eyes. The patrollers are almost here. Shh. You there. We heard some commotion. நான் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன். சோ ஸ்கிப் பண்றேன். யார் தப்பா And the நினைச்சுக்காதீங்க. so-called Seance Society. நான் ஃபுல்லா அந்த பப்பட் மாஸ்டரா அவனை கேப்சர் பண்ற வரையும் முடிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. Wind, guide me. Guide me.
பிரதீப் ப்ரோ வந்தாரு போயிட்டாரு. ஒரு வார்த்தை கூட பேசல அதுக்கப்புறம். Leave it to me. One with the sounds. Moment of resonance. No hesitation. Together we vanquish. How do you like these? ஆமாம் ப்ரோ. செக்யூரா இருக்கிறதுக்காக நான் அப்படி போட்டு வச்சிருக்கேன், ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி. ஏன்னா யார் உள்ள வரா யார் வெளியே போறான்னு தெரியணும், அதுக்காக. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஏன்னா யார் உள்ள வரானே தெரியாம இருந்தா சங்கட்டம். அப்பதான் ரிப்போர்ட் அடிக்க முடியும். ஏன்னா இப்பயே 2-3 வாட்ட பிரச்சனை ஆச்சு டிஸ்கார்ட்ல. பேச்சுவார்த்தை சண்டையாச்சு. பேச்சுவார்த்தை சரியில்லை. மொத்தம் 4 பேர் தான். நீ ஜாயின் பண்ணலையா ப்ரோ? நீ ஆல்ரெடி ஜாயின் உள்ளதான் இருக்க நினைச்சேன். அப்புறம் கொடுத்தேன் ப்ரோ, பாரு ப்ரோ வந்துருச்சா. உன்னோட சேர்த்து 4 பேர் வந்திருக்காங்க ப்ரோ பெண்டிங்ல. ரொம்ப நாளா டிஸ்கார்டுக்குள்ளேயே போல. Plan with We meet again, as I expected. This place seems safe. So, any questions for me? Lorang, here's your daughter, as I இந்த promised. கேம்ல there is intro and outro skills bro. அது என்னன்னு தெரியல ப்ரோ, போதான் தெரியும். I can't bear to lose you again. இப்போ நீங்க சொன்னதே எனக்கு புதுசா இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஸ்பெஷல் இது இருக்கணும். ஸ்பெஷல் ஸ்கில்லா என்னது? அட்டாக், ஸ்பெஷல் அட்டாக். You're always a good girl. நான் கீழே பார்க்கவே இல்லை இதுவரை. அந்த இதை மட்டும் தான் பார்த்துருக்கேன், பெரிய பெரிய EQ மட்டும் Enough with பார்த்து. the make believe. That's a puppet. அப்ப நீங்க இன்னும் 1 வீக் ப்ளே பண்ணனா
நீங்க ஃபுல்லா முடிக்கலையா ப்ரோ? டார்க் ப்ரோ உங்க லெவல் ப்ரோ கேக்குதா? The moment at hand. வாய்ஸ் கேக்குதா? Very moment is the best of our lives. டார்க் ப்ரோ ஐடி தெரியுதா? இல்ல உங்க ஐடி கூட கொடுங்க, நான் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன். ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. அப்படியே பாஸ் பண்ணிக்க ப்ரோ. Daddy, I'm tired. What the? Those idiots! They were supposed to take care of you! Fire! How did you like the fight? Are you injured? மை யூஐடின்னு நினைக்கிறேன். செகண்ட்ஸ் அனுப்பு ப்ரோ. கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு அனுப்புங்க, டாட் வைக்காம. ஏன்னா நீங்க ஸ்பேஸ் விடாம அனுப்புனீங்கன்னா அதை வந்து மொபைல் நம்பர் எடுத்துக்கிறோம். எஃப்எஃப் டார்க் ப்ரோ நீங்க எந்த சர்வர்ல இருக்கீங்க? நான் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியால இருக்கேன். நீங்க ஏசியா சர்வர்ல இருந்தா எடுக்காது. கரெக்டாக பார்த்துக்கங்க. 540 564 00. இல்லை ப்ரோ, உன் ஐடியுமே வரல. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க ரெண்டு பேருமே ஏசியா சர்வர்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டுமே ஏசியா சர்வர். அவர் ஏசியா தான் போல. எனக்கு ஏசியா சர்வரில் வந்து ரொம்ப பிங்க வந்துச்சு ப்ரோ.
கிட்டத்தட்ட 250 300 பிங்கோ வந்துச்சு. சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியால எனக்கு 80 பிங்கு வருது. முதல்ல இருந்த விட இப்ப பரவாயில்லாம ஸ்மூத்தா இருக்கு. Make it fast. Acknowledged. Is that our only option? No more markings in sight. This must be the safe house. எனக்கு என்னன்னு தெரியல ப்ரோ, ரொம்ப பிங்கி ஏறுது ப்ரோ. They were thorough. காலையில ஒரு லைவ் போட்டிருப்பேன், அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா என் பிங்கு தெரியும். There should be some hints nearby. Let's look around. இல்லனா இந்த லைவ் ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கும். எப்படி நான் பாஸ்வேர்ட் அடிக்கிறது? There you are. Yes? See those flowers? Don't you try counting them. I have a feeling they may be the passcode. I got confused with Southeast Asia and Asia. Then ended up IP on Asia. ட்ரை பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. எனக்கு ஐடி இந்த ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. நானுமே சொல்லப்போனால் ஏசியாவில் தான் உட்காந்துருந்தேன். பிங்க பார்த்துட்டு தான் இப்போ சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா வந்தேன். ஆக்சுவலாக ஏன்னு தெரில, எனக்கு பிங்க அவ்வளோ போச்சு. வரல ப்ரோ.
We should be good in here. Don't bother. You won't find any patrollers here.